Let's see. I'm just following a guide to see how to get the most optimal combination for the stats. Girl with a drink and up for wines. Every man seems so happy to see me good. To look nicely enough, I got dressed up before you. Look at me, this is my love all for you. Stay all night long, sit tight in sofa, drink wine and talk every night. Look at me, don't ever see her, don't touch her. Today time for you and me. What you like, how you like, what do you like best? What you like, how you like, I can't think anymore. What you like, how you like, what do you like best? What you like, how you like, I just want your love. Everywhere you look at I want to be your girl. Somebody say I'm the girl with a drink and up for wines. Every man seems so happy to see me good. To look nicely enough, I got dressed up before you. Look at me, this is my love all for you. Stay all night long, sit tight in. Special training. Okay, there we go. Customer service 2. それじゃあ Alright, do you want to go for another round of training, Ai-chan? Sure, I'll do my best. I think you may as a regular customer, just like last time. Okie dokie, here we go then. Phew. Hi, Majima-san, haven't seen you in a while. Let's have some fun today, huh? That's great energy, keep it up. そうやな。はい、もちろんいいですよ。あ、でもエッチな質問はなしですよ。それじゃあ 男の人のタイプか。優しい人かな。人の気持ちがわかる大人な男の人がいいな。ほう。あはは、そうかも。私今22歳ですから、私よりも年下ってなると
大人って感じはしないですよね。I'm an older guy. John, maybe I got a chance with ya. わあ、急に大声出さないでくださいよ。びっくりしちゃったじゃないですか。すまん。あはは、そんなに慌てちゃうようじゃ、真島さんはまだまだ大人じゃないですね。それじゃあ、Okay, let's take the opposite approach. What kind of guy turns you off? 偉そうな人かな。よく店員さんへの態度が悪い男の人っているじゃないですか。Yeah, I know the type. Make the staff bend over backwards. Probably makes him feel like a cabaret god. そうそう、そういう人のことを思いやれない人はどうも好きになれないな。At least you got a consistent internal system there. そうだ、真島さんは態度が悪いお客さんが来た時、実際どう思ってるんですか？そうやな。It's annoying, but I deal with it because it's part of the doing business. It's all about patience. おっとな、真島さん大人ですね。かっこいい。Don't pay a single yen to get all ticked off about every little thing in this line of work. Gotta be smart about that kind of stuff. その通りですね。勉強になります。そういや、So, hi, Jen, how many guys have you dated? Give me a number. あ、それ聞いちゃいます？恥ずかしいから私と真島さんだけの秘密ですよ。Embarrassing. Why? You're talking triple digits? 違いますよ。実はまだ一人しか付き合ったことないんです。何やと？ For real? You must have a line of guys out the door. Who's the lucky fella? 前のお店のお客さんだったんですけどね。すごく積極的にアタックされて、それで。ほう。Naruhodo. You think in this line of work you end up dating your customers more often? 前の店では特に規制もなかったので、そういう子は結構多かったです。でも私は3週間で別れちゃったけど。Eh? Why? Some kind of schedule conflicts or nonsense like that? 私振られちゃったんです。思ってたのと違うって言われて。ひどくないですか？もう私のときめき返せって感じです。Ah, that sucks, yeah. What kind of reason is that, though? Can't force a girl to be like the one in your head. Hey, Mercy. Yeah, have fun lurking. I'm just doing some cabaret clubs. Doing some pep talk to the hostesses. 私、彼氏の前では無口になるみたいで、それがダメだったらしいです。イメージと違う。もっと明るい子だと思ってたって。Hard to imagine you being all quiet. That's a side of yourself you'd only show a boyfriend. I'm kinda jealous. あはは、真島さんって前向きな人ですね。そんな風に言われたの初めてです。なんか笑っちゃう。あははは。Eh? What's so funny about that? いやいや、違うんです。なんか嬉しくてつい。ああ、真島さんが彼氏ならよかったのにな。I don't know what's going on right now, but if you're having a good time, then so be it. そうい That や、Majima charm.
Wonder what you'd be like if you were head over heels in love with the guy. そうですね。もう好き好き好きってなっちゃいます。うん。Oh, intense. ああ、わかんないですか？一日中その人のことばかり考えたりするんですよ。ほう。 So you go all in, huh? If you fall in love, you go after a fella like a woman possessed? いやいや、アタックなんてする勇気ないですよ。考えただけで私、心臓爆発しちゃう。え？ That's a surprise. So how'd you deal with those love feelings, eh? ずっと胸にしまっておくかな。それでいずれその人に彼女ができて勝手に失恋するんだろうな。But don't you think you're missing out on life that way? そんなの私だって分かってますよ。でもしょうがないじゃないですか。Yeah, sorry, that was insensitive. 本当ですよ。私3ヶ月は根に持ちますからね。Whoops. Yikes, that's a long time to be in the doghouse. Okay, you want to call it there? Ichima-san, thank you for the lesson. Yeah, good job. So let's see. That was a decent lesson. If you keep treating your customers just like that, I think you'll be fine. Keep doing your best. Open for business. Let's target. No, we already did the Mars area. Let's target Jupiter area.いらっしゃいませ。お客様。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。どうぞこちらへ。I guess we should have packed more party-loving clothes. お待ちしてました。かわいいな。いらっしゃいませ。また来ちゃったよ。どうぞこちらへ。お願いします。いらっしゃいませ。面白いね君。こちらになり頼りにしてます。盛り上がるね。ようこそサンシャイン。また来ありたよ。がとうございます。お願いしまメニューにす。なり助かりました。失礼します。こちらになります。失礼いたしました。わーい。お待ちしてました。美人だな。お願いします。ご延長はいかがでしょう。延長お願い。ご延長ありがとうございます。ありがとうございます。フィーバーするぜ。 Sunshine ご fever. ありがとうございます。ありがとうございます。お待たせしました。かわいいね。ありがとうございます。盛り上がるね。お願いします。
ありがとうございます。最高だよ。ようこそありがとうございますすごいタイプだよ。嬉しいです。いらっしゃいませ。ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しいです。よろしくお願いします。いいねいいね。お願いします。こちらになります。ありがとうございます。かわいい。いらっしゃいまおせ。どうぞこちらへ。盛り上がるね。かわいい。君最高だよ。いらっしゃいませ。面白いねお願いし君。ますこちらになります。ありがとう、真島さん。楽しいよ。今すぐで。ありがとうございます。盛り上がってきた。嬉しい。ありがとうございます。また来たで。ありがとうございます。ありがとうございます。かわいいね。盛り上がるね。盛り上がりお願いします。だよな。かわいい。ありがとうございました。ご延長はいかがですか。ありがとうございます。ありがとうございます。素敵だよ。やった君最高だよ。盛り上がるー。お願いね。します。アイス交換真いたしま島さん、ありがとう。ありがとうございます。す。いらっしゃいませ。どうもごゆっくりどうぞ。ありがとうございます。ありがとうございます。よろしくお願いしかます。わええな。こちらになります。お願いします。かわいい灰皿交ありが換いたしとうございます。ます。失礼します。こちらになります。ありがとうございます。ありがとうございました。盛り上がってきたわ。また来ちどうゃったよ。ぞこちらへ。最高だ。かわいいな。ようこそ美参人だな。ご延長はありがとうございました。今するぜ。ありがとうございます。かわいい。いらっしゃいませ。よろしく頼むよ。どうぞこちらへ。楽しいよ。盛り上がるね。かわいい。盛り上がっていきますよ。美人だね。ありがとうございました。楽しいよ。ありがとうございます。嬉しいです。ありがとうございます。ごゆっくりどうぞ。お願いしようこそサンシャインへ。美人さんだな。ありがとうございます。嬉しいです。盛り上がってきた。かわいいね。お願いします。 Profit! ありがとうございました。 Look at all those fans.
Oh, absences. That's unfortunate. More special training at the disco. Alright, let's go out for dating practice. Dating practice? Yeah, sometimes you'll go on dates with customers and come to the club together. You gotta be able to have a good time. So today, we're gonna practice at the disco. Yay! That sounds like fun. I'm looking forward to it. You win! Today's practice was perfect. Did you get the hang of things? Yes! Dancing is fun. I learned a lot. Hey, level ups.いらっしゃいませ。お客様。いらっしゃいまようこそ三よろしく頼むよ。ごゆっくりどうぞ。せ。いらっしゃいませ。かわいいね。ようこそ三楽しくどうぞ。行こうよ。お待ちしてましかわいいじゃないか。た。お願いしまおしぼりです。す。頼りにしてます。楽しいな。はーい。ありがとうございます。ありがとうございます。ようこそ三またごゆっくり。来たで。よろしくお願いしかます。わええな。はーい。お願いしまご延長はいかがでしょう。延長で。ご延長ありがとうございます。す。お願いしまおしぼりです。す。真島さん、ありがとう。やったー。ありがとうございます。また来ちゃったよ。ごゆっくりどうぞ。嬉しいです。素敵だよ。
レディースグラスでありがとうございます。嬉しいです。ありがとうございます。はーい。かわいいな。やったー。いらっしゃいありがとうございどうもどうもます。嬉しいです。盛り上がってきたな。はーい。盛り上がりましょう。めっちゃタイプ。ありがとうございます。ありがとうございます。やったー。フィーバーするでお願いします。ありがとうございました楽しいよ。ありがとうございます。いらっしゃいありがとうございます。ありがとうございます。盛り上がってきたわ。最高や。よっしゃ、面白いね君。いいね。ありがとうございましたお願いしまこちらになりますす。やったー。ありがとうございます。やったかわいいな。ようこそ参ー。ありが加ご一とうございます。報にありがとうございます。最高や。ありがとうございます。盛り上がりましょう。やった盛り上がってきたわ。ー。嬉しいです。お願いしまゲストグラスす。わかりました。お願いします。ありがとうございますありがとうございますお待ちしてました。美人だな。ようこそサンシャインどうぞこちらに盛り上がるね。いらっしゃいませ。かわいいな。お願いしまご延長はいかがでしょうありがとうございますフィーバーするでようこそサンシャインどうぞこちらす。にやったー。嬉しいです。ようこそ参加かわいい。かわいい。ありがとうございます。ありがとうございます。いらっしゃいまだいたで。こちらになります盛り上がってきた。ようこそサンシャインへ。いらっしゃいいいね。ませ。お願いします。ありがとうございますいらっしゃいませごゆっくりどうぞお待ちしてま美した。人さんだな。君。お願いしまおしぼりですす。頼りにしてます。お願いします。ご延長はいかがありがとうございますはようこそサンシャインどうぞーい。やったかわいいね。かわいいな。ー。お待フィーバーするでありがとうございます。ありがとうございます。わ盛り上ーい。がってきたありがとうございわ。ます。お願いしありがとうございました More stats. More stats. Or fans, too. ありがとうございました。 Congratulations, Majima-san! We now have more than 800 fans from Club Jupiter area!
Yeah, right on. Which one was Club Jupiter again? It's a club owned by a man named Kizuka. He was a tough-looking guy out of the 5 stars who came by the other day. Ah, that guy. Yeah, it looks like he's a fighter. But he's gonna be a pain in the ass. Yes, according to rumors, Club Jupiter apparently handles all the dirty work for the rest of the 5 stars. Dirty work? I don't know the specifics, but I'm sure it's not exactly on the up and up. I suppose it might be worth checking out Club Jupiter. You're right, but please do be careful. We don't want to get caught like that last time. Yeah, I get it. When I get some time, we should go make another attempt. Sure, just give me the word when you're ready to go. How about right now? Alright, let's take a little field trip to Kizuka's Club Jupiter. Ah, yes, I would love to, but unfortunately I have a few urgent things I need to take care of. You're being real with me? You ain't scared of a stupid old Kizuka, are you? What are you trying to say, Majima-san? I really do have work I need to finish before tomorrow, trust me! I don't know about that, but whatever. I guess I'll make the trip all by my lonesome today. Hold on a second, we'll go too. Can't let you go by yourself. Hi, Chen and Yuki-chan. It's nice of you to tag along, but you sure about this? Things may get a little more than hairy than you're used to. Oh, be fine. We know you'll protect us, Majima-san. That's true, Chen. I'll protect you no matter what happens. You'll protect me too, right? Right? Of course. Hey, you paused. You have to think about that. So this is Kizuka's Club Jupiter. Majima-san, why are you hiding behind the telephone pole? It looks flashier than sunshine. Don't be intimidated, Yuki-chan. Our club is just as great. We can go toe-to-toe with them. You're right, but we won't be defeated. Shh! Someone's coming! Oi. Okay, boys, you managed to collect on those deadbeats we talked about? Yes, sir. Just like you said. Yes, sir. We definitely did. We definitely collected that. We went to the guy's work and gave him a little scary. Paid right away. Yep. Yes, we did. We definitely beat him up, sir. Good. And you? Yeah, I held his wife and kid hostage. Easy money. Good. Well done. We met our quota. Sir, we just got a request from Tsukiyama-sama to take care of a customer on Club Moon's blacklist. Trying to signal in this valley. Where are you right now? Damn! Again? That bastard Tsukiyama. I'm real tired of doing his dirty work on my personal bitch. Well, nothing for it, boys. Change of plans. I'm going okay. I'm just doing some Cabaret Club today. For Yakuza. Maybe we'll do story if we make enough progress. No promises. After you do your thing at the club I told you about, bring Tsukiyama's customer to the usual torture room. Got it? I am in Glen Eve in the middle of highlands in the middle of a forest. Ah. That would tend to explain why there's a lack of signal. Well, good to have you around. Just don't get distracted. Don't get distracted walking because of me. You don't want to trip on top of a highlands and into a forest and whatever have you. So that's the 5-star dirty work that Yoda-chan was talking about. They're talking about torture. We should call the police. Nah, if we call the cops, even if they do their jobs right, only those guys get caught. I'll never give up Kizuka's name. So no one can pin any crimes on him. Yeah, if it's bedtime, you should probably go to sleep. Oh, hammock time. Hey, it's Saki-chan. Saki-chan? Kizuka-san, we need to let the girls take more time off. Saki? What's wrong? Need a break? I'm not asking for myself. Some of these poor girls have worked so much, they're getting sick.
They don't got the stamina to do the job. I don't need them at my club. They want time out, tell them to ask me to my face. Not that they'd have the guts. They don't. That's why I'm asking. Oh, Saki, if only everyone was as gifted as you are. Well, that's enough chit-chat. Let's get back to work. We got some cheddar to make. Cheese. Wait, Kizuka-san, I wasn't finished! That's Club Jupiter's #1 girl, Busy Bee Saki. Busy Bee? Really? They say she has the most stamina out of all the hostesses who work in Sotenbori. She's the reigning champion working the most consecutive days. No one's beaten her record yet. Oh wait, who's keeping record books on the hostess trade? All the same, Saki seems like an amazing lady. She's famous. If you're in a cabaret club industry and you don't know Saki-chan, you're just a poser. So, Club Jupiter has Busy Bee Saki. I'll make him a tough customer. Let's go back to the club. I bet Yoda-chan's getting lonely all by himself. We're back! Oh no! Yoda-chan's dead! No, he's alive. He's alive. Majima-san! Hey, you okay? What the hell happened? The 3 men wearing black barged in and started beating on me. Damn it! Those men in black! They're getting revenge for all the times we've beaten them up on. See, they wouldn't allow us to interfere with Club Jupiter. Oh, okay, so it's not those men in black. Were they Kizuka's men? This is beyond awful. Damn it! I'm going to Club Jupiter right now and give her a taste of their own medicine. Hold on! What is it, Yoda-chan? Please, I don't want you to take revenge. If we do, we're no better than the 5 stars. But... No, we have to fight him fair and square or this will have no meaning. So please, no acts of vengeance. Yoda-san. Alright, Yoda-chan. You're the boss. That's good. Yoda-chan, seems like this is the end for me. I'll look over you, Majima-san, and everyone else from heaven. Forever. Yoda-chan? Yoda-chan! Can't be. Oh no. Damn it! I never should have left them alone. Damn it! Damn it! Yoda-san, you work so hard for us. How could this happen? This ain't happening. We gotta take down the 5 stars together. Come on, wake up, Yoda-chan! Yoda-chan! Hey, the fool's breathing. You're right. He's snoring. What? Hey, Yoda-chan, wake it up! He's fast asleep. I can't believe it. I'm so glad Yoda-san is okay. I'm really glad. You got a big heart, Ai-chan. Kizuka and Club Jupiter. We're gonna get them back by beating them, fair and square. They'll pay for this. With interest. Some unreasonable, damn Yakuza-style interest. No, I can't eat another bite. So full. This guy for real. Oh hey, Yoda, you're okay. Good. See, open for business. No, not open. Is it? Prepare to open. Special training. Alright, shall I pick up where we left off on our training? As usual, think of me like I'm a regular customer. Here goes nothing. Perfection! Let's see where this goes. What should we talk about today, Ai-chan? そんなに悩むんなら、たまには私から真島さんに質問してみようかな。Sure, asking questions is just as important as answering them. Alright, let's do that. 真島さんへの質問か。いざ考えてみると、気になることがありすぎて、何質問していいか迷っちゃうな。
Just don't ask me if I was ever a Yakuza. え What do you mean? じゃあそうだな。真島さんは彼女にするならどんな子がいいですか？ My type of girl, huh? Let's see. A girl like you, Ai-chan. You're really cute. あはは。真島さんたら何人の女の子にそんなこと言ってるんですか？おいおい。 Hey, don't make me like to be some kind of playboy. I'm totally serious. You're just my type, Ai-chan. じゃあそういうことにしときましょうか。タイプって言われて嬉しくない女の子はいませんもんね。Ah, you still don't believe me. You're making me sad, Ai-chan. よーし、真島さんが彼女に求める条件が分かったところで、じゃあ次の質問に行きますね。Hey, bring it. じゃあ次はお嫁さんにするならどんな子がいいですか？なるほどな。 So this time it's wife, not girlfriend, eh? だってよく言うじゃないですか。彼女にしたい女と嫁にしたい女は違うって。Oh, wife is forever, so, I really like a girl who can cook. You can make my stomach happy, I'm happy too. あ、やっぱりお料理って大事ですよね。私もお料理ができる女になりたいなーって思って最近お料理教室に通い始めたんですよ。Hey, that's great. I'm looking forward to a home-cooked meal someday, Ai-chan. わあ、嬉しいです。私と結婚してくれたら毎日食べさせてあげますよ。なんやぞ。 Whoa. What's this marriage talk all about all of a sudden? あはは、冗談ですよ、冗談。でも少しだけ本気だったりして。まったく。 Hey, don't tease your elders. 私、最近ふと人生やり直したいなーって思うことがあるんです。Yeah, guess that's something you think about from time to time. ですよね。真島さんはもしやり直せるならいつからやり直したいですか？そうやな。Reliving my life, eh? I don't feel like I need to hit the reset button on my ears. I got no regrets. And besides, life doesn't give you any do-overs. 立派な考えだとは思いますけど、こういうのって妄想してみるから面白いんじゃないですか？ Sure, it just leads down a bad road. You can't change the past. No amount of what if is gonna fix anything. もう、真島さんたら、 Oh, that な was a んだ wrong か answer. 説教臭いです。そうな。 Really? Sorry. そういや。 No, it's been a little while since you came on here. You used to things yet? はい、このお店は働きやすいし雰囲気もいいので助かってます。いじめとかいびりもないですし。え？ Bullies? あ、はい、前のお店は雰囲気が良くなくて女の子同士の間で軽いいじめみたいなものがあったんですよ。Gotcha. 真島さんはいじめられたことってあります？ I was tortured. That's how I lost my eye. いや。 Nah, thankfully, there aren't many idiots in the world who risk their life trying to bully me. 確かにそうですよね。じゃあ、もし真島さんが誰かがいじめられてるところを見つけたらどうします？ Oh, well, I'd put a stop to it. I am fasted in a late fight train. I got no tolerance for bullies. This is true. I would usually run up to people, usually a group of 3 people, ganging up on a random passerby and beat them up for money. I especially hate fools who gang up on the weak. As long as I'm breathing, that crap ain't gonna 真 fly. 島さん、
かっこいい。そういう人がいてくれることで救われる人がたくさんいると思います。 Well, it's just the right thing to do. If you see someone like that, you should help them too, Ai-chan. はい、私も人を助ける側に回れるように頑張ります。 Yeah, that's about all the time we've got. お疲れ。 Let's see. That was a decent lesson. へへへ。 How are we doing on everyone's mood? Yuki could use a break. Yeah, that seemed fine for today. Open for business. いらっしゃいませ。また来ちゃったよ。いらっしゃいませ。かわいいじゃないか。いらっしゃいませ。楽しく行こうよ。お待ちしてました。タイプだよ君。ようこそ。あまたどうぞ来たね。ありがとうございます。ありがとうございます。ようこそ参加めっお願いします。ちゃタイプ。メニューに助かりました。 Oh, disorder. ありがとうございます。素敵だよ。嬉しいです。ようこそ参加。どうぞ。お願いしまご延長あり延がとう長で頼む。ご延長ありがとうございます。 Extend session. す。ありがとうございます。 盛り上がりましょかわいい。灰皿う。くん。味場さんありがとう。は今日はフィーバーするぜ。ーい。あ Viva! りがとうございます。ありがとうございます。いらっしゃいまありがとうご楽しくざいます。行こうよ。盛り上がってきちゃったよ。いらっしゃいませ。ありがとうございます。素敵だよ。盛り上がってきちゃったよ。お願いします。す。ありがとうございまはーい。ありがとうござす。いいます。らっしゃいませ。どうぞこちら。ありがとうございます。いらっしゃいませ。美人さんだ。フィーバーするぜ。 Viva! こちらになります。ありが
がとうございます。ありがとう。ありがとうございます。いらっしゃいままた来ましたよ。盛り上がってきた。ありがとうございます。ありがとうございます。ようこそ参戦いいシーンだな。こちらになります。ありがとうございます。めっちゃ嬉しい。かわいいよ。ほんまありがとうございます。いらっしゃいま気をつけたわよ。お願いします。こちらになります。わおしぼりでーい、助かりました。お願いします。ありがとう。盛り上がりましょう。かわいいね。す。灰皿状頼態りにしてます。めっちゃ嬉しい。かわいいね。お願いします。おしぼりで頼りにしてます。お願いします。ありがとうございました。ようこそサンシャイン。ごゆっくりどうぞ。ありがとうございます。盛り上がってきた。盛り上がっていきます。いいシーンだね。楽しいよ。わーい、嬉しいです。お願いします。ご延長はありがとうございました。こちらになり頼ります。にしてます。ようこそサンシャイン。ごゆっくりどうぞ。ビーバーするぜ。楽しいな。いらっしゃいませ。かわいいな。ありがとうございます。ありがとうございます。お願いします。ご延長はいかがでしょ延長で。う。ご延長ありがとうございます。嬉しいです。嬉しいです。ありがとうございます。いらっしゃいます。ごゆっくりどうぞ。ありがとうございます。ありがとうございます。お待ちしてます。面白いね。ビーバーするぜ。ありがとうございます。やったー。ありがとうございます。盛り上がってきわた。ようこそサンシャイン。どうもどうも。どうぞ。ーい。ありがとうございます。盛り上がるね。サンシャインへようこ絶そ。品さんやな。ありがとうございます。かわいい。嬉しいです。嬉しいです。ありがとうございます。ようこ最そ高なってきたで。ありがとうございました。ありがとうございます。ようこそ参戦かに。ほんまあわいいりがとな。う。嬉しいです。ビーバーするぜ。いらっしゃいませ。ごゆっくりどうぞ。盛り上がるね。ありがとうございます。ようこそ参いいね。戦に。ありがとうございます。ありがとうございます。お願いしまありがとうございます。す。わーい。 Profit! More profit! All the profit! ありがとうございました。 Congratulations, Majima-san! We topped 1,500 fans from the Club Jupiter area. That right? Sounds like we're making good progress. Yes, I'm sure Kizuna will make a move any time now. Hope that doesn't mean you get beaten up again, Yoda-chan. I'd like to avoid that, certainly. Club Sunshine! Everyone, please, you need to run! Hey, you're Club Jupiter Saki, right? Yes, but we have no time for introductions. What do you mean? あ Yo, Majima! Get your ass out here! Oh no, it was too late.
What's with all the shouting? What do you want with me? What do we want? Stop playing stupid. You're screwing around on our turf. Screwing around? Nah, we're doing legitimate business. Expanding our customer base. That's what businesses do. Last I heard. That's screwing around. It's our turf. You gone and pissed off our boss, Goro Majima. We're gonna rip your head off and serve it to him on a platter. Hey, hold on. I'd rather not get any blood on the furniture. Mind if we take this courtship outside? Oh, you're ready to die? Huh? What the hell are you yapping about? It's your blood that be spilling all over my carpets. You son of a bitch. We're gonna kill you. This can't be happening, boss. These guys ain't bad. You just gotta be halfway decent to do the 5 stars dirty laundry. Are you okay? Yeah, I'm fine. I'm truly sorry. I didn't think Kizuna-san would resort to something this underhanded. Sounds like your boss is in a tight spot. Yeah, I think he's desperate because he's losing any more customers to Sunshine will affect the 5 stars reputation. That makes sense. You're Saki-chan, right? You came all the way to our club to warn us about this? Yeah, but I was too late. I'm really sorry. Nah, you don't gotta apologize. I'm more concerned about Kizuka finding out you came here. Gonna be okay? You're right. If he finds out, there's probably gonna be a lot of yelling. If you knew that, then why? You see, Kizuka-san was a good person back in the day. He used to lead a biker gang. So he's been a bit rough around the edges, but even then, the old Kizuka-san never resorted to dirty tricks like ambushes or blackmail. When I was almost attacked by some thugs, he was the kind of guy who'd go running into the enemy's turret by himself to rescue me. Kizuka did that? Yeah, but everything changed ever since Club Jupiter joined the 5 stars. Follow Tsukiyama-san and money follows you. So he started to do more bad things to get on Tsukiyama-san's good side. It only got worse. He's done so many awful things that he's now known as a dirty work specialist for the 5 stars. All the same, why'd you come try to help Saki-chan? I don't know why. Maybe it's because I wanted to pull Kizuka-san out of his downward spiral, even if it was only a little. Besides, I really can't stand underhanded stuff like this. I getcha. Well, if we ever face off against each other, we'll do it right. No dirty tricks. Of course. Oh, I better get to work. If I'm late, it'll end my attendance streak. Okay, I have to go now. See you later. Bye. So that's Busy Bee Saki. Really straightforward and cheerful. I wish I had a daughter like her. We had a tough fight ahead of us. Better rally the troops. Ready for another lesson, Chan? Sure, I'll give it my all. You're such a cute, bubbly personality, Chan. Bet you're a popular kid back in school. そんなことないですよ。私、学生時代は今と違って暗かったんです。Seriously? Hard to imagine you as a gloomy kid. 本当ですよ。実はここだけの話ですけど、そのせいで毎日クラスメートからいじめにもあってたんです。何やと？Nani? No kidding. So that's why you said you hated bullies last time. はい。
だからそんなくらい自分を変えたくて、それで明るさが要求されるこの仕事に就いたんです。おかげでずいぶん元気で明るい人間になれたかなと思ってます。そうか。 I see now. Well, for what it's worth, I think choosing this line of work was pretty key to making that change in yourself. Let's keep at it, huh? Both of us. わあ、ありがとうございます。私、一生懸命頑張りますので、よろしくお願いします。ああ、 Yeah, that's the spirit. Glad you came to work at the club. We're all counting on you here. 私もこんないいお店に来られて本当に嬉しいです。ああ、真島さんに出会えて本当によかった。真島さん、ありがとうございます。Yeah. Hey, gotta be your customer. あはは、本当ですね。私も練習っていうこと忘れちゃいました。よーし、気を取り直していきましょう。So, Ai-chan, there any reasons in particular you wanted to become a hostess? そうですね。やっぱりお店に来た時に少し落ち込んでるお客さんが私とおしゃべりして元気が出たって言ってくれる時かな。そういう時、元気しか取り柄のない私でも誰かのお役に立ててるんだなって実感できて、すごく嬉しく感じるんです。なるほどな。 Makes sense. Hard to find a job these days where you really feel like you're making a difference. Yeah, I feel better even just talking to you, Ai-chan. You really are our club's cheerleader. わあ、そう言ってもらえると嬉しいです。私、元気に頑張りますので、これからも私に会いに来てくださいね。ああ、 Fantastic. Just don't give out so much positive energy that your own batteries run low, you hear? Wouldn't want you to see you get burnt out. 大丈夫ですよ。そしたら真島さんに元気にしていただくので、その時はよろしくお願いしますね。Sure. Don't know how I'd do it, but I'd figure something out. そうやな。 Right, enough digging around in the past. Let's talk about your future. 将来のことですか。私、とにかくたっくさんお金が欲しいです。できれば豪邸とかも建てたいなーって。うん。 It sounds like a halfway attainable dream, but why would you need so much? お金持ちになって昔自分をいじめたりバカにしてた子たちを見返してやりたいんです。なるほどな。 I see. That's the spirit. I like a girl who ain't afraid to fight for her future. ありがとうございます。やったー、真島さんに好きって言われた。それってもちろん告白ですよね。ちょい待てや。 Whoa, 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 whoa. Pull the train back into the depot. That ain't what I said at all. あはは、わかってますよーだ。そうやな。 You think you'll ever settle down, Ai-chan? あんまり考えたことないですね。でも両親とはずーっと一緒に住んでいたいって思ってます。私一人っ子だし、お父さんのこともお母さんのことも大好きだから、結婚するとしたらできれば相手の人にうちの家に来てもらいたいな。うん。 Sort of like adopting your husband. はい。でも婿入りって男の人は嫌がりますもんね。真島さんもやっぱり婿入りには抵抗ありますか？ I wouldn't mind. I could be with the girl I loved, it wouldn't be an issue, I guess. 本当ですか？真島さんみたいな考えの人がもっと増えてくれたらいいんですけどね。そうやな。
Well, hey, if a guy's lucky enough to marry a girl cute as you, you should have no problem getting adopted into your family. あはは、おだてたって別に何も出ませんよ。でも嬉しいです。ありがとうございます。I think we could call it quits there. お疲れ。 Good lesson. えへへ。はい。Ooh, new makeover items available. What are these new makeover items you're talking about? I wanna be a girl. Flower bracelet, flower ring. I wanna be a girl. Somebody say I'm the girl with a drink and apple wines. Every man seems so happy to see me good. Do I look nicely enough? I got dressed up before you. Look at me, this is my love all for you. I wanna be a girl. I wanna be a girl. Somebody say I'm the girl with a drink and apple wines. Every man seems so happy to see me good. Do I look nicely enough? Open for business. ようこそサンシまたャイン。どうぞこちらへ。来ちゃったよ。お待ちしてましかわいいじゃないか。ようこそサンシャイン。またごゆっくり来たで。盛り上がってきちゃったよ。お願いしまかわいいな。す。よろしくお願めっいします。ちゃタイプよ。やったー。 Oops, almost missed that help, please. ゲストグラ田島さんありがとう。いらっしゃいませ。どうもどうも。嬉しいです。よろしくお願いしかます。わええな。お願いします。おしぼりです。ありがとうございます。素敵だよ。ありがとうございます。最高だ。ごゆっくりどうぞ。嬉しいです。かわいいな。
り上がって楽しいんだな。ご延長はいかがでしょう。延長で頼む。ご延長ありがとうございます。盛り上がってきたわ。敵ありがとうございます。嬉しいです。今日は最高だ。いらっしゃい。どうぞ。お願いします。ご延長はいかがでしょう。延長でご延長ありがとうご More ざいます。 extensions. やった盛り上がってきちゃったよ。ー。よろしくお願いします。美人さんだあな。りがとうございます。お願いします。最高や。ゲストグラス助かりました。盛り上がってきたわ。また来ちゃどうぞったよ。こちお願いします。ら。ご延長はいかがでしょう。ありがとうございました。ありがとうございます。お待たせ。面白いね君。ありがとうございます。ありがとうございます。ご延長はいかが延でしょ長お願い。う。ご延長ありがとうございます。ようこそ参ま加ごゆった来たで。こちらになります。ありがとうございます。ありがとうございまかわいい。す。盛り上がりましょう。お願いし絶ます。品だよな。おしぼりです。助かりました。君お願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。灰皿頼りにしてます。嬉しいです。いらっしゃいままた来たよ。お願いします。す。レディースグラス。マジモさんありがとうな。ありがとうございます。お待ちしてました。美人だありがねと。うございます。やった楽しフィーバーするで。ー。嬉しい。いらっしゃいまい。どうも Sunshine 嬉し Fever. いわ。ありがとうございます。嬉しいです。めっちゃ嬉しい。いいね。お願いしこちらになります。ます。やったー。お願いします。嬉しいです。こちらにな頼りります。にしてます。ありがとうございました。盛り上がってきたよ。お願いしまありがとうございます。す。ありがとうございます。いらっしゃいまた来ます。どうぞちゃったよこ。ちら。盛り上がってきた。かわいいね。盛り上がりましょう。かわいいな。嬉しいです。お願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。ようこそどうもどうも。ごゆっくり。お願いしありがとうございました。ます。ようこそサンシかャインへ。わええな。お願いします。ご延長はいかがでしょう。ありがとうございます。お願いします。いらっしゃいままた来たで。す。こちらにな田ります。島さんありがとう。嬉しいです。いらっしゃいませ。べっぴんさんやフィーバーするで。ありがとうございます。ようこそサンシャイン楽しくごゆっくり。行こうよ。ありがとうございます。いらっしゃいませ。盛り上がってきたわ。ありがとうございます。最高だよ。ありがとうございます。嬉しいです。盛り上がるようこね。そサンシャインごゆっくりどうぞ。ありがとうございます。お願いします。ありがとうございます。灰皿交頼りに換いたします。してます。
盛り上がりましょう。かわいい。ありがとうございます。嬉しいです。ありがとうございます。ご延長はいかがでしょう。延長で。ご延長ありがとうございます。ありがとうございます。お願いしありがとうございました。ます。嬉しいです。ありがとうございました。Alright, let's go for a practice day. We're gonna play pool today. Let's battle it on over 9 ball. Yay, that sounds like fun. I'm looking forward to it, Majima-san. Tutorial? Ah, 行くで。 thank you. Hey! He goes first. 負けませんよ。あはは。ま、気にすんなや。あかんわ。 Ooh, now that's a fumble. はあ。力みすぎやで。よっしゃ。さすがです。Ah, I messed up. I think I got the wrong one. 俺の勝ちや。わあ、負けちゃいました。Wait, what do you mean I won? I don't know how that works. Oh well, I guess that works. Yo うこそサンシャイン、ごゆっくりどうぞ。
盛り上がりましょう。面白いね君。ようこそ三社どうもどうも。お願いします。ありがとうございまアイス交換いす。たします。田島さん、ありがとう。お待ちしてました。めっちゃタイプよ。いらっしゃいませ。また来たで。ありがとうございます。ようこそサンシャインへ。絶品さんやな。ありがとうございます。楽しいよ。やったようこそ三社どうもごゆっくりと。お願いします。よろしくお願いしいいねいいね。メニューになます。助りまかりました。嬉しいです。お願いします。かわいい。す。灰皿交換い助たしまかりました。ありがとうございます。ありがとうございます。きた。す。いらっしゃいまありがとうごせ。ごゆっざいまくりと。す。お願いします。おしぼりです。頼りにしてます。フィーバーするぜ。サンシャインへようかこそ。わいい。嬉しい。ありがとうございます。お願いします。盛り上がるね。ゲストグラス。助かったわ。ありがとうございます。いらっしゃいままた来ごゆっくりたよ。やったー。やったー。ありがとうございます。お待ちして嬉しいわ。来ないな。最お願い高だよ。します。せ。ご延長はいかがですか。延長で。ご延長ありがとうございます。最高だよ。ありがとうございます。お願いしまかわいい。ご延長はいかがですか。延長で。ご延長ありがとうございます。フィーバーするぜ。す。嬉しいです。お願いしまこちらになります。かわいいな。盛り上がってきたわ。す。嬉しいです。嬉しい。めっちゃ嬉しい。ようこそ三社ごゆっくりお願いしと。ありがとうございました。ます。お願いします。ありがとうございました。やったー。よろしくお願いし美ます。人だな。フィーバーするぜ。ありがとうございます。嬉しいわ。嬉しいです。盛り上がるね。ようこそ三ま社ごゆっくた来たりで。楽しいよ。やったー。お願いします。いらっしゃいかまわええな。と。こちらになります。せ。嬉しいわ。ありがとうございます。盛り上がるね。ありがとうございます。ありがとうございまありがとうございます。す。ようこそ三社どうもどうも。こちらへ。ありがとうございます。やったー。盛り上がフィーバーするぜ。やった盛り上がってきたわ。最高だよ。盛り上がってきたわ。また来たよー。ありがとうございます。かわいい。盛り上がりましょう。かわいいな。お願いします。ありがとうございました。最めっちゃ嬉しい。かわいいな。いらっしゃいまありがとうございます。お願いします。ありがとうございます。レディースグラス頼りにしてます。お願いします。メニューに。真島さん、ありがとうな。嬉しいわ。ありがとうようこございます。そ三社また来たどうぞよこちらへ。最高や。お待ちしてます。好みじゃない嬉しいです。お願いします。こちらになります。助かりました。
いらっしゃい。今するで。やった盛り上がってきたわ。いらっしゃいませ。かわええな。やったありがとうございます。お願いしありがとうございました。ありがとうございました。盛り上がりましょう。嬉しいな。ご延長はいかがでしょう。ありがとうございました。最高や。嬉しいです。ありがとうございます。嬉しいです。まだ来たで。ありがとうございます。嬉しいです。お待ちしてます。絶品さやな。ありがとうございました。やったお願いします。ご延長はいかがでしょう。ありがとうございました。盛り上がってきたわ。嬉しいです。ありがとうございました。Congratulations, Majima-san! We reached 3,000 fans from the Club Jupiter area! Way to go, Yoda-chan! Club Jupiter's areas will be ours soon! Yeah! It's probably me and Kizuka's gonna make a move again. Hello, Majima-san. Huh? Hey, you're from Club Jupiter. You're Busy Bee Saki, the girl who works every day. Please, don't call me that. You'll embarrass me. What can I do for you today? You here alone, Saki-chan? Yep, Kizuka told me to give you this challenge. Challenge. So we're finally going head-to-head, huh? I'm really sorry about the other day. I want our next battle to be fair and square. Yeah, we'll do this Cabaret Club battle style, right? Yes, but as long as I'm around, I won't let Club Jupiter lose. Well, Ai-chan could take you guys on all by herself. As long as we got her, there's no way we can lose either. Come on, Yuki-chan, you gotta pull your weight too. That's funny. Your club is fun. I'm looking forward to taking you on. I'll see you later. She's a great girl, and that means she'll be a tough opponent. Yes, Club Jupiter is strong. Let's make sure to adjust our staffing roster and make all the necessary preparations before we take them on. Let's see, you know there are some stores you can make partnerships with by throwing money at it. なあ兄ちゃん、ここに金置いてくれ。Yeah. Put all that to our fan count. Ah, Majima-san. Say, I heard from another customer of ours that you're managing Sunshine, that cabaret club. Huh? Yep, I am. In that case, maybe we can do a little something to help. We can advertise your club here if you like. For real? That'd be pretty great. It's all about helping each other out. Maybe your hostesses could put in a good word about our restaurant to your clients too. Yeah, sure thing. いらっしゃいませ。 You got Rivermaster. There was also some other friendships we made before. There, completion list. Boss at Komian, yes, the guard
Barkeep and a Gandara staff member, and Kyoko at Sega High-Tech Land. Oh. ちょっとお前カネやんかI heard you run Club Sunshine Match, my son. Yeah, that's right. I'd like to help out if I can. Let me put out a word about your art club from this arcade too. You done? Thanks. Sotenbori's full of dodgy clubs, so I'm hoping if your place gets big, he'll clean up the whole area. That's the plan. Oh, I heard a telephone card in here. Where the heck is it? There it is. It's in the corner. How many postcard? How many telephone cards can I even collect? 45. Ugh. That's a lot. Alright, so before we do that, we should probably go around and grab all of the areas with the fans. And the Club Jupiter area, yes. Which is, Club Jupiter area is right there. So literally everything here, I guess.
Yeah, some important. Lamar? I guess we gotta buy stuff at Lamarche to convince them. There's also a girl who needed perfume too. Lamarche. いらっしゃいませ。 Let's see. Scarf. Perfume. And what else was it? Ring? Yeah. Ring, bracelet, or necklace. Ooh, necklace.あの子絶対少女。何やて？せや。お兄さんも好きだね。Oh, down here. There. More recruitment. I think that's almost everyone I can actually recruit except for the platinum hostesses. That's all the hostesses I can recruit. For now. 楽しそうやな。 I have no time to fight you. I have to fight these guys. Bunch of bikers. Cannon.
Oh, fans. Is that all the partnership isn't there yet? Nope. 2 more. Sushi and yakitori. なんやかんや言うても世の中金やで。なーにその顔が気に食わん。行くで。申し訳ございません。申し訳ございません。いらっしゃいませ。 Oh, this is like on our video. Might as well watch. Might as well get some friendship up. Nope, skip. Not appropriate. ありがとうございました。よ Hey, hard at it, Find any hot chicks? A few. Then let's swap info on some girls worth checking out. Oh, so you go for that time. Wow, I never would have thought. Got a problem with that? Oh, nothing. It's just, you know, not even I go for that. But, maybe she's worth a second look. Ah, whatever. Let's hear your pick of the crop. Sure. That about covers it. 似合って。 Way too many. Just how horny are you, man? Haha, that's only tip of the iceberg. Damn it, you win. But what's up? I never talked about this kind of thing before with anyone. That was really weird, even though we're both dudes and all. Oh, what do you mean? The desire to have sex is nothing to be ashamed of. Every guy has it bottled up in there somewhere. I bet it felt good telling me about what kind of girls turn you on, right? Yeah, it does feel kind of like a relief to get it off my chest. See? No need to make a big secret out of it. Tell the whole world. Maybe you got a point. Osaka sure is crazy, though. Ain't no way to keep track of all the different places and all the different girls. Well, that just means we got to share info more often to raise your batting average. Yeah. Alright, my monster is roaring. I'm gonna go slay it. Damn. Guys, I got the stamina of a horse. Oh, hello. What's up, sorry? いらっしゃいませ。Hope you had a pleasant time. You seem to like our videos quite a bit. Taking a break from the daily routine's important, that's all. Haha, I suppose so. And to make sure our shop provides a relaxing atmosphere for our customers, I keep the booths nice and tidy. I appreciate that. Please, come again. We'll be waiting.
いらっしゃいませ。ありがとうございました。いらっしゃいませ。ありがとうございました。よっ。 Hi, Majima-san. You look full of energy as usual. You do. Ah. Let's trade info on the best girls around town. え What? A girl that cute would do that? Don't get pulled in by the pretty face. She's wild. If you don't watch out, she'll maul ya. Man, she wasn't even on my radar. Oh, but I got some juicy info for you too. Yeah, got a name and place? I do. Interesting. You have good taste, Majima-san. I'm never gonna catch up to you in numbers, though. I gotta do my homework and focus on a few to get my hit rate up. That's dedication. I just go wherever my urges take me without thinking about anything. Nothing wrong with that either. More exciting when you're going in blind, right? When you're trying to play it safe, you spend a lot of time going through the photos and pick a girl you like. Even if the girl turns out to be just as hot as the photo, it still feels like something's missing. I know, that's exactly it. The only way to taste the thrills I'm out for is to jump in without choosing a girl and let fate be your guide. Yeah, you're a real natural at this. You've come a long way in such a short time. I'm surprised myself. It's easier to talk about it now, too. Maybe my inhibitions are melting away. You probably get a lot of stress in your job. You have to lay yourself bare, at least in your downtime. Yeah, it's definitely relaxing. Ooh, all this talk's getting me frisky again. I need to go buff the baloney. See you around. I've been here quite often. You watch a lot of videos. I don't want to go as far as to say I love them, but yeah, I've been coming here fairly regularly. I've been meaning to ask you something. Have you seen any videos recently that you thought were super hot outside of our shop? I don't really watch videos anywhere else. Oh, I see. I'm so disappointed. I watch all the videos we carry here. I have to, as part of my job. I became so used to watching erotic videos that my little guy stopped responding to them. Sorry, what? Erotic videos no longer arouse me. It's not only videos, nothing at all excites me anymore. I'm scared that it'll become a problem for me in my private life as well. Too much of a good thing, eh? Even if I hooked up with a girl now, well, what if I couldn't get it up? I shudder to think of it. Well, I can see how that'd be a problem. My only hope lies in finding a super hot video that can awaken my senses. That's why you asked me for recommendations. Yes. Sorry I couldn't be of service. Don't worry about it. I'm sorry for pouring out my troubles to you like this. Come on now, don't be so down. I'll try. Please come again. We'll be waiting.
りがとうございました。いらっしゃいませ。Listen, do you have a minute? I heard something really exciting today. You look hyped up, so what's it about? It's about an extraordinary videotape that's to be found somewhere in Sotenbori. What video is that? I don't know. Everyone just calls it the videotape. It takes extreme stuff. After you watch it, you're all soaked from sweat, tears, and various other bodily fluids. The videotape, huh? Must be really something. If I could only get my hands on that video, I might recover my long-lost libido. Okay, well, so where is it? You get it from some lady. Video store employee somewhere? Maybe. The rumor is just that it's some lady in white. If you treat her kindly, she gives you a videotape with no labels or anything. Sure that ain't just some urban legend? I'm sure it's true. Tape exists. You ever come across that woman? Please try to get the videotape from her. Please! Listen, I think it's a load of crap. Also, it's probably gonna be like Sadako or something. The ring and all. If I see a lady in white, I'll check to see if she's giving out videotapes. Really? I'd be really grateful. Don't get your hopes up. Oh boy, I'm so excited. It's gonna be a cursed video, isn't it? It's gonna be a cursed video, definitely. Yo! Hey, brother! I thought I might run into you. How's it going? Found any gorgeous babes lately? The girls are fun enough, but I almost look forward to comparing notes like this just as much. Me too! I'm itching to tell you about my latest conquests, brother. Wait, what's with this brother thing? It ain't like we're Yakuza here. Oh, come on, it's not like we're strangers. We're comrades in the pursuit of one gun salute. Let's keep it friendly. Fine. Okay, let's get caught up on the latest hot girl gossip. She was no good, huh? Yeah, I had a bad feeling about her. You should have told me sooner then. It was such a disappointment. I had to go straight on to other place after that. Yeah, right. Like you weren't gonna go anyway. Haha, you got me. Oh yeah, did you go to that place I told you about? Yep. My service there was nothing special, though. Why the recommendation? You know the guy under staff with the weird hair? Guy? Oh, yeah, I remember him. With a weird accent, he was a riot. Yeah, he always answers the phone with "yellow," but nobody understands him, so he has to keep repeating itself. Now he's bust a gut ear and I'm practically screaming "yellow, yellow" all the time. What a couple of a-holes. I haven't laughed like that in years. Now we're having more fun talking about a dude than hot girls. I guess we kinda drained that well dry. Can't be many girls up in Sotenbori we don't know yet. True. Guess I'll head home. You ain't heading to another place? That's new. Well, everyone's gotta rest at some point. Well, take it easy then. Bye. It's so cold.
Huh? So this chick. Just in white and super pale, too. Come to think of it, someone told me something about a woman in white. I'm so cold. What was it again?おい Hey, lady, you're cold, huh? You're cold, you gotta get out of this weather. Head inside somewhere. ん What, waiting for someone? She has her reasons. That's where she's gonna freeze to death, though. Maybe I'll get her some hot food. Yeah, Odin ought to do a trick. Okay, but where do they sell Odin? Maybe the takoyaki skull earlier has some Odin. Maybe if they go to that one that I was with Sagawa. The first. Ah, Odin suit. There it is. ありがとう。So cold. She looks like she's freezing. Got some Odin on me. おい Wanna eat this? He offered the Odin soup. I'm not cold. Yeah? I warm you up? That's good. I'm not cold anymore. ん Eh? What's this? A videotape? What's on it? Ah, whatever. This is a thank you? Okay then. You got the videotape. Alright, don't catch cold, huh? Hmm? Wait, a videotape with no label from some lady in white. Just what the guy to Gandhara was talking What? about? Hey, lady, about this video. Hmm? Where'd she go? I must have gone to find somewhere warm to hole up. Anyway, might as well go show the Gandhara to this video. The videotape. Really, holding on to this videotape gets your heart racing. It's not cursed, I swear. Girl's not gonna show up from... Drowned girl's not gonna show up from a well and then just gonna crawl off the screen and try to murder you. No, this is not the ring. Probably. Hey! Oh, hello! Have you found the videotape yet? あ Yep, I did. Ah, I see. So, what would you like to watch to- Wait, what? What? You really found it? You got it from the lady in white? あ Yeah, got it from a girl in white dress. Guess she was the one you told me about. You handed over the videotape. This is it? The video is said to be so thrilling it elicits the most extreme reactions from the viewer. A flood of tears, sweat, and other bodily secretions. Thank you so much. I will forever be indebted to you. I will treasure this videotape forever. You asked me to bring it like if I stumbled on it somewhere, so I kept my word. Let's watch it right away, together. What? What do you need me for? Just watch it on your own.
Oh, come on. You did all the hard work, so you deserve to see it. I just want to share the joy with you. Fine. I'll watch it with you. As long as it doesn't take too much of my time. I'll put it in then. Here we go. Here comes mind-blowingly sexy stuff. Hmm? It's not coming on, but the TV is plugged in. Maybe the VCR is busted? Yeah. It can't be. I check them every morning. It's definitely in good order. Shh. There's no picture, but the sound seems to be working. Hold. Ah, this voice must belong to a really cute girl. Show me your face, babe. That was it. The video ended. No way. It can't end like this. Looks like the rumors about the tape were just that. Empty rumors. I was still looking forward to it. Now I lost all hope for recovering my libido. Maybe you're not as desensitized as you think. You were so excited about watching the tape, I thought you'd wet your pants. You know, you're right. Just the expectations I had for this video got me all fired up. I might be cured. I'm burning up inside now. Excuse me, I gotta watch some of our videos to cool down a little. What's up with this guy? Dang it, I knew it. It was a cursed tape. Majima-san, what's this I hear about you being a Club Sunshine's new manager? Oh, yeah. I've been doing that. So I've been thinking I could help you get the word out to you about your club. What do you say? You would? That'd be great. We gotta help each other out when we can, right? Besides, lots of Sotenborg and Cabaret clubs have pretty bad reputations. You have to change that. Thanks. Okay, is that it? Nope, still 2 more places that I haven't visited. Alright, now I just gotta find that one remaining sushi place. Wherever it is. Okay, so there is a bonus for taking over, partnering up with multiple shops in this certain area. We're gonna have to do it for every single one of them, actually. That's gonna take a lot of money. Well, let's go take over Jupiter area then. Club Sunshine is this way. First, save.
Congratulations, Majima-san. We now have more than 1,500 fans from the Club Venus area. And all because you went out and tossed money everywhere. Ah, I see. Which one was Club Venus? It's the club owned by Kanehara, that pretty boy who used to be a host. I heard he uses his looks to make his girls do whatever he wants them to. 似合って Girls actually fall for that old crap? Who knows? Girls love a good-looking guy. Also, Kanehara is apparently in a relationship with Chika-chan, Club Venus's #1 girl. I remember the guy being pretty douchey, but was he that good-looking? I can't remember his damn face. Maybe we should go to Club Venus and take a look. Yoda-san, where do you keep the club's per customer data and financial information? It's on a shelf in the back office. Okay, it's next on my list to organize. Who's she? Why did we hire a hostess like that? Oh, that's Oishi-san. I hired her to do administrative work. She came in with a resume the other day. She's really good at it. She's been very helpful. We're adding people to our back office too, huh? Looks like we're really growing. Absolutely! Let's keep working towards defeating Club Venus. When you're ready to check them out, just say the word. Maybe later, but right now we should probably take on Club Jupiter. Alright, Ai-chan, I think your customer service skills are in pretty good shape, so let's make this our last talk. The last one! How exciting! Hi, Majima-san, I haven't seen you in a while. Let's have fun today. You're as cheerful as ever. Let's do this.そういや You've been here at our club for a while now. Are you all settled in? はい、おかげさまで。こんな居心地が良くて、みんな仲良く働いているお店は初めてです。前のお店ではナンバーワンでしたけど、その分他の同僚からは陰口叩かれてましたし、オーナーは私を人として扱ってませんでしたから。I hear ya. Well, you made the right choice, switching clubs. Welcome to Club Sunshine. はい、ありがとうございます。私、このお店だと過去の自分を変えられる気がします。あ Glad to hear it. You know we've got your back. You ever need anything? Just say the word. そんな、皆さんにはもう十分助けていただきました。これからは私が恩返しする番です。Looking forward to it. どうや Hey, Ai-chan, is there anything about working here that bothers you? 気になることですか？そうですね。あ、一つだけあります。What is it? You can tell me. お客さんの中にはエッチいことしてくる人もいるじゃないですか。そんな時どうすればいいのかなって。These days are calling that sexual harassment. That kind of crap doesn't fly here. You run into anyone who tries anything, and I'll take care of them personally. Just flag me down. わかりました。私も本当はそういうの嫌なんですけど、前のお店では許すように言われていたので。Bottom line is, a guy can come into a cabaret club to enjoy a good conversation with a beautiful lady. That's the product, not your bodies. はい、真島さんってなんだかかっこいいですね。Anything else on your mind about work? 仕事とはあんまり関係がないかもしれないのですが、私、真島さんのことが気になります。なんちゃって。えへへ。Got a comedian. Nice one slipping that in there.
えへへへへへ。そうや。 Alright, I understand how you feel about the work, but give me a rating now. Anything I can do to improve my game? Anything you don't like? そんな嫌なところなんてないですないです。真島さんは完璧ですよ。I think I was talking about work. Hey, that's great. Makes me happy to hear it. Give me more. What's perfect about me, eh? 例えばですか？そうですね。Suddenly you're struggling. There's just so many perfect things about me that you can't pick just one, eh? Joking, of course. そう、まさにそうなんですよ。真島さん、いいところが多すぎて、何を先に言えばいいかわからないんです。May not look like it, but this is what perfection looks like. A one-eyed former Yakuza with a ponytail that just beats people up. 私の悩んでることも分かっちゃうなんて、やっぱり真島さんは完璧ですね。Wow, I was joking, but if you're actually gonna believe it, what choice do I got? そういや。 But by the way, where are you originally from, Mai-chan? 私は九州の方ですね。2年前にこっちに出てきたばっかりなんですよ。I gotcha. That means you probably know Sotenbori pretty well by now. Got any restaurants or clubs you gotta like to go to? 店ではないんですけど、私夜の毘沙門橋によく行くんです。Why is that? あそこから夜の川を眺めていると、なんだか気持ちが安らいでくるんです。それに岩尾橋と違ってナンパも少ないですし。The place is nice, ain't it? I like it too. You wanna go together next time? 本当ですか？ぜひぜひ、約束ですよ。Sweet! It's a date. 嬉しいな。好きな人と一緒にあそこでまったりするのが夢だったもんね。What was that last part again? あ、いえ、なんでもないです。Hmm? You're acting weird, Ai-chan. Okay, Ai-chan, it's a wrap. お疲れ。 Yeah, let's see. Perfect lesson. You guys just host this thing down, Ai-chan. I was having a good time there. はーい。Very brown hair. Yes. What's up? This is the end of our training together, right? Sure is, Ai-chan. You're more than capable of working as a hostess without any more of this practice. That does make me happy. I wish I could keep talking to you, Majima-san. Hey, no problem. You wanna go to Bishamon Bridge like I promised? Ooh. Thank you. Let's go. Let's go. Nice. This place is so nice. I feel like I can relax here. Yeah, gotta agree. Ain't got great memories of this town, but I do like the view from Bishamon Bridge. Oh, really? I really like it here too. And this time, I'm here with you, Majima-san. Just the two of us. Make you happy? Oh, yes, I really am happy. Can't remember the last time I got to walk around with someone. That's so. Now that you mention it, though, I do remember you saying you don't get out with friends too often. Yeah, I didn't really make friends with the bullies back at school. I haven't been in Osaka long, so I haven't had many chances to make friends here either. Yeah, that's a real bummer. The way you're going now, Ai-chan, you'll be making more friends than you can count in no time flat. Do you really mean that? Thank you. Besides, Ai-chan, I think everyone at Sunshine already considers you a friend. Really? You think so? I would love it if that were true. You know,
I think Sunshine is a really strong club. I think so. I feel like we got a ways to go before we're in the same tier as those top clubs. うん Oh, no, I know that. But that's not what I meant. I was talking about the club's attitude. Its attitude? はい Yes. When I was bullied in school, all I ever did was run away. But the people of Sunshine don't buckle under pressure. Even when other clubs try to cause trouble, Sunshine is always up to the challenge. That's real strength. That's why I don't think I need to run from trouble anymore. Sunshine has changed me for the better. Yeah, the sun will do that for you, I hear. Can't predict the future, but as long as we stick together, we'll make it through whatever the world throws our way, right? Yes! Of course! Let's do our best together! That's the spirit, I-chan. You shine when you're cheering, bruh. You shine when you're cheerful. Alright, we should get going. Yeah? Something wrong? Majima-san, before we go, can I ask you one last question? Sure, what? と Majima-san, you have this image of being all business, but I was wondering, would you ever consider going out with a girl? Going out with a girl, huh? Sure, work's important, but if the right girl comes along, I might consider going out with her. Oh, really? You do that? Kinda surprised. Good to know there's a chance. Eh? No, it's nothing. It's getting chilly. Shall we get going? Yeah, we should go. Right, Jan, I'm counting on you. はーい Of course, and I'm counting on you too, Majima-san. As a friend. Absolutely, it's an honor to be your first one of those. Now you can't go around saying you got none either. Okay, thank you very much, Majima-san. Your advice and friendship mean everything to me. Also, hey, Safika, how you doing? We're not making progress on plot right now. We're just kind of doing some Cabaret club management. And we got a challenge from Club Jupiter. Oi. Yo, Club Sunshine. Decided to ignore my warnings, huh? Figured you could go on doing whatever you wanted to? You're just asking for it, aren't ya? Kizuka, Club Jupiter. All we're doing here is running the business on a straight and narrow, unlike you. You're gonna regret laying a hand on Yoda-chan. I can promise you that much. I thought you'd come to my club for revenge after that, but you chickened down, huh? Loser. Come on, Kizuka. You didn't come here to try to hurt my feelings, did ya? I don't bruise easy. We'll find out who the loser is after the Cabaret club battle. Fine, if you're in such a hurry to get your ass kicked. I'll crush you. I'm gonna enjoy this, loser. So will I. Can't wait to see your face when the underdogs bite you in the ass. Alright, let's do this! Here we go! Club Sunshine's open for business!
ようこそ参戦美人だな。また来ちゃったよ。盛り上がってきた。素敵だよ。盛り上がりましょう。かわいいようこそな。参戦。どうぞこちらへ。君最高だよ。お願いします。盛り上がりましょう。ものじゃないな。こちらになり助かりまました。す。いらっしゃいまありせ。がとうござい Gonna get ま us す。 some of our customer store on right about お now. 願いします。よろしくお願いしピンとこまないな。メニューに頼りにしてます。かわいいな。いらっしゃいませ。すっごいタイプだよ。 Trouble at table number 2. 灰皿交助換いたしまかりました。Trouble? 舐めてんのか。す。サービスいたしますので。やめてよ。申し訳ございません。 Dang it. お願いしまご延長はいかがでしょ延長で。う。ご延長ありがとうございます。ようこそ参また来戦。どうぞちゃったよ。頼んでた。かわいい。面白いね君。ご延長はいかがでしょ延長で。う。ご延長ありがとうございます。ようこそ参戦。ご延長よ。ありがとうございかわいい。ます。お待たせ。美人じゃないか。ありがとうございます。お願いしま楽しいよ。ご延長はいかがでしょう。ありがとうございました。ビバするぜ。ようこそ参また戦。どうぞ来たで。盛り上がるね。盛り上がってきた。す。いらっしゃいませ。グッズピンかよ。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。いらっしゃいませ。お願いしどうぞこちらへ。ありがとうございました。お願いします。盛り上がってきちゃったよ。ありがとうございます。盛り上がるね。よろしくお願いします。かわいい。ようこそ参戦。ごゆっくりと。ありがとうございました。ビバするぜ。 Fever! めっちゃ嬉しい。いらっしゃいませ。かわいいな。どうぞこちらへ。嬉しいです。ありがとうございます。お願いします。盛り上がってきたわ。お待たせしまめっしちゃタイプ。ゲストグた。ラス。頼りにしてます。ありがとうございます。ようこそ参戦。ありがとうございまます。灰皿交換いたします。さん素敵です。ありがとうございます。やったー。よろしくお願いします。ようこそ参戦。まだ来たありで。がとうございます。お願いしまありがとうございました。す。お待ちしております。美人だな。盛り上がりましょうか。ようこそ参また戦。来たよ。ごゆっくり素敵だよ。君。やったー。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ものじゃないな。お願いします。ありがとうございました。
ようこそ参加ご一緒よ。かわいいな。いらっしゃいませ。面白いね君。ご延長ありがとうございました。お願いします。かわいいじゃないか。ご延長はいかがでしょう。延長お願い。ご延長ありがとうございます。ありがとうようこそフィーバーするで。フィーバありーがとうございます。嬉しい。あり Look が at と that う money ござい roll ます。 there. だよ。お待たせ。いいねいいね。ありがとうございます。盛り上がるね。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。今日は最高だ。ようこそお願いしまます。た来たで。最高だよ。レディースグラス。助かったわ。ありがとうございます。嬉しいです。ありがとうございました。盛り上がってきちゃったよ。ようこそ参加。ようこまた来たで。かわいい。フィーバーするで。ありがとうございます。盛り上がりです。めっちゃタイプ。嬉しい。ありがとうございます。お願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。よろしく頼むよ。盛り上がってきたわ。やった最高だよ。灰皿ー。頼り交換いたしにしてます。よろしくお願いします。いいんだね。どうぞありがとうございます。こちらにな田ります。島さん、ありがとう。ありがとうございます。楽しいな。よろしくお願いしかまわいいな。ありがとうございます。す。お願いしまレディースグラス。す。わかりました。わーい。フィーバーするで。嬉しいです。Whew, made it through. How much did we earn? 俺 Oh, の勝ち we。earned a lot. We earned double David. Jupiter area taken over. ありがとうございました。 I lost? Yuki-chan, Ai-chan, thanks. You were both awesome. はい。 I was nervous, but I did everything I could. Look so tense, Yuki-chan. I thought you were gonna faint. I think I even saw you foaming at the mouth. What? That's a lie! No way. I can't believe it. I said it wasn't true. Shut it! I'm not talking about you. I just can't believe I didn't win. Oh, sorry, but that part's true. Damn. I guess I really lost. Damn. 似合って Eh? So funny. Ah, my bad. I don't know. Once the shock wore off, I just felt like laughing. Okay. Alright, we're gonna settle this like men now. With our fists. What? Fists? The hell? Look, we settled the score already. What the hell was a Cabaret Club battle for then? Details, details. I never liked that damn Cabaret Club battle in the first place. All a bunch of bull. Real man's gotta sell things with his fists. What the hell? Saki-chan? The old Kizuka-san's finally back. Majima, get your ass out front. Let's do this like real men. You ain't hearing a damn word I say, are ya? Whatever. At the end of the day, I suppose I'm better at fighting than running a cabaret club myself. Oh yeah, that settled it. Here we go.
Club Jupiter, Kizuka. Ah, okay. That's a lot of counterattacks. Cut the throat. Ow. He likes to do grab moves. I guess I pretty much have to stay in bug style if I want to counter those throws. Wrong style. You're pretty strong. You ain't so bad yourself. Well, there you have it. I lost. A complete and total defeat. Lost with my club and lost with my fist. Wait, why did he start laughing all of a sudden? Should I call the police? No, it'll be okay. This is what Kizuka-san of Club Jupiter is really like. Club Sunshine's Majima. Hey, you're not bad. You got a mean right hook. Ain't so bad yourself. You did alright in the club battle, but in the ring you're a real bruiser. Hell yeah! Running a cabaret club was never my thing. Fighting's what I'm good at. Always been that way. Yeah, that's what I thought. Sure looked the part. This is the pot to the kettle. We're cut from the same cloth, you and me. Hey, speak for yourself. Tsukiyama dragged me into the 5 stars because of my expertise in violence. Tsukiyama. The guy's a mad genius. If you stick with him, the money just keeps flowing in. At some point, my life turned into just running around trying to stay on Tsukiyama's good side. I did one dirty job after another. Every day was all about keeping up with Tsukiyama's quotas. No matter how much money I made, life sucked. Izuka-san. It's curtains on all that.
I lost the club Sunshine, so I'm sure I mean nothing to that guy now. Thanks for setting me free. I don't think I get it, but you're welcome. Well, all that's left is to make my exit. I'd rather not hang around and wait for Tsukiyama to take me out. I think I'll go someplace far away. It's gonna have to Club Jupiter. I'll shut it down. I'm tired of running a club just to be someone's bitch. Saki, thanks for everything. Sorry to make you worry. It's okay. Yo, Majima, would you consider hiring Saki at your club? Eh? Kizuka-san? This gal has a bit of a history, and she doesn't have time to waste looking for a new job. I was thinking 5 stars wouldn't be able to get to her at your club. Besides, she's a real earner. Ain't gotta tell me that. Hell, I should be the one begging her to come aboard. Yeah, that's great to hear. Saki has dreams. Help her chase her dreams at your place. Please. Kizuka-san, thank you. See ya, Saki. Take care. You too, Kizuka-san. You're Yoda, right? Who, me? I'm sorry for sending my boys to your club. Yeah, I was pretty sure I was gonna die. Good for you, buddy. Later. There was nothing good about it. Majima-san? Eh? What? Did you meaning about the job? I'd really like to come work with you. Yeah, totally. We'd be unstoppable with Busy Bee Saki on the roster. I'll be expecting good things from you. You got it. I'll give it my all. You recruited Saki. I'm looking forward to working with you, Saki-chan. Ai-chan from Club Mars? You're the #1 girl in the Sultan Boys Cabaret Club Perky Girl division. It's an honor to work with you, Ai-chan. The pleasure is mine. So, Yuki-chan, you got a rank in this Cabaret Club division, what's this shit? Don't be silly, Majima-san. You can't measure the value of a person based on some leaderboard. Yeah, of course not. So, Kizuka has been defeated. Yes, although I'm not exactly surprised. He ran the club like an amateur. He was hardly up to the 5-star standards. Now, that's not very nice, Gotomi. But how are we going to deal with Kizuka? I've already contacted a specialist. It might be a bit of a challenge with Kizuka being who he is, but there's no need for you to dirty your hands with it, Tsukiyama-sama. I see. I'm fortunate enough to have a talented assistant. You're too kind. Now, please let the entertainment continue. Goro Majima of Club Sunshine. Ooh, slugger blocks have been unlocked. That's a lot of boosts. Alright, time for more cabaret clubs. Yay! I want to get at least another... I want to at least acquire another club before moving on to the story. And then get the other 2 clubs the next time we play as Majima. Let's see, what should the next club be?
Let's see. Ah, Mercury area. That's the one I want to get. Give me 1 second. I wanna be your girl. I wanna be your girl. Somebody say I'm the girl with a drink and I'm for wine. Every man seems so happy to see me good. You look nicely enough. I got dressed up before you. Look at me, this is my love all for you. Stay all night long, sit tight in sofa, drink wine and talk every night. Look at me, don't ever see her, don't touch her. Today's time for you and me. What you like, how you like, what do you like best? What you like, how you like, I can't think anymore. What you like, how you like, what do you like? Special training. それじゃあ Alright, you ready to talk, Saki? Of course, let's do it. Remember, you gotta treat me like a regular customer, okay? Might be difficult, but I'll manage. Hello, I'm Saki. Let's have a great time today. Got an open, direct way of talking, I like it. Right, here we go. それじゃあ Can you tell me something about yourself? What do you do on your days off? 休みの日はだいたい寝てますね。え Sleeping? はい。仕事の疲れを持ち越さないように休日はしっかり休むようにしてるんです。オンとオフしっかりつけたいから。ほう That's pretty health conscious of you. Did you play sports as a kid or something? はい。中学高校と陸上部で長距離を走ってました。なるほどな Nailed it. Because there's a reason why they call you Busy Bee Saki at Club Jupiter, isn't there? ええ、体力には自信があるんです。今でも毎日ジョギングは続けてますし、たまに友達とテニスや山登りもするかな。That's amazing. Must really like exercise, Saki-chan. そうですね。まあちょっと男っぽい趣味ですけど。Hey, I think it sounds good and healthy. Want to get physical together sometime? もしかして真島さんもスポーツされるんですか？ぜひ私と一緒にやりましょう。ん Eh? What's wrong? いや、ひょっとしたら真島さん今の変な意味で言ったのかなって思って。え Weird?
You wooed me, Saki-chan. I just wanted to do normal things, you know. Like work and sweat to work up a sweat together. Phrasing. おかしい。真島さん、その発言も結構際どいですよ。ん I'm not sketchy. Just misunderstood. The eye patch probably does not help. それじゃあ So, you have any other hobbies? そうだな。料理とか小さい頃からよくしてたけど。Hey, cooking. Sounds pretty domestic. Maybe that'd be a subject you wouldn't feel bad about bringing up. いや、全然そんなんじゃないです。でもな。なんや What's the matter? Nothing scores more points than being a good cook. What's your specialty? 笑わないでくださいね。唐揚げです。I love karaage. Chicken's good and fried chicken's better. Fried chicken. あれ笑わないんですか？シンプルな料理だから。いつもこう言うと笑われるんですけど。What do you mean simple? Making fried chicken is hard. I've tried. It didn't work well. No way. There's the technique to frying up chicken, right? The flavor, the temperature, the oil, the skin. 真島さんは優しいな。私、男兄弟に囲まれて育ったから、たくさん作りやすい料理ばかり作ってたので。Anyone who made fried chicken will tell you making fried chicken is difficult. Ain't nothing wrong with that. Heck, bring me some of that fried chicken goodness next time you make it. わかりました。楽しみにしててください。そうやな So, how do I get to know you a little better, Saki-chan? どうぞどうぞ。何でも来いですよ。そうやな Let's see, you got any talents? 得意なこと？走ること以外だと子供の扱いとかかな。え Handling kids. うち兄弟が多くて年の離れた弟たちの世話よく焼いてたんですよ。だから小さい子供の扱いはお手の物です。It's a good quality to have. Make a great mom someday. そうだったらいいな。けど今はまだお母さんになるのなんて想像できないな。Yeah, I know how you feel. Can't imagine having a family. Suppose you gotta find a good partner first. 痛いところ。私はまだ23歳ですから、これからですよ。ちょい待てや And I'm only 24, Saki-chan. 一個違い？真島さん、それって本当の話ですか？まったく You don't have to act that surprised. It's the eye patch, isn't it? The eye patch makes Majima look older. It's always the eye patch. それじゃあ So let's flip the script. How about your weaknesses? 虫です。え Damn, with authority. What kind of bugs give you these shivers? どんな虫って？虫はほぼ無理ですよ。見るのも嫌。Yeah, I hate them that much, huh? はい。中でもよく台所に出る黒いあれ。私、あれが死ぬほど苦手なんですよ。俺もや Hey, I'll let you in on a little secret. I kind of lose my eyes when I see a big bug, too. 一人暮らし始めてからまだ会ったことはないけど、もしあれと遭遇したらどうすればいいんだろう。助けてくれる家族はいないし。Hey, I can swing by with the shoe of death if you want. え、それ本気ですか？そう Yeah, sorry. It wouldn't be quite proper to me to show up at a girl's house now, would it? いえいえ、とんでもない。助かります。ぜひお願いします。やった。I seem awfully happy about that. Well, you just call Goro the Exterminator Majima if you see one, okay?
Alrighty, let's say we call it a day. お疲れ。 Let's see. That was a pretty good lesson. That was easier than I thought it'd be. Keep it up and you'll be fine. はい。 Open for business. Let's go for Club Mercury. いらっしゃいませ。お客様。いらっしゃいまようこそサンシャイン。ごゆっくりどうぞ。いらっしゃい。美人さんだな。おおきにね。いらっしゃいませ。ごゆっくりどうぞ。ようこそ。いいねいいね。ようこそサンシャイン。ありがとうございます。ごゆっくり。嬉しいな。楽しい。ありがとうございます。す。ようこそサンシャインへ。だよ君。おおきにね。レディースグラス。助かったわ。お願いしまおしぼりです。す。さすが真島さんですね。Asuga Majima-san. 失礼します。こちらになります。失礼いたしました。わ盛り上がってきた。いらっしゃいませ。また来ちゃったよ。どうぞこちらへ。素敵だよ。盛り上おおがりね。きにね。こちらになります。わかりました。ありがとうございます。お願いします。こちらになります。真島さんありがとう。お願いしありがとうございまます。ご延長はいかがでしょう。ありがとうございました。ようこそサンシャイン。どうぞこちらへ。盛り上がっていきましょう。美人だな。ありがとうございます。おしぼりです。助かったわ。おおきにね。お願いしまご延長は延長で頼む。ご延長ありがとうございます。楽しいよ。今日は最高だ。す。お願いしいらっしゃいまませ。ごゆっくり。ゲストグラす。ス。助かりました。ありがとうございます。ご延長はありがとうございます。楽しみましょう。かわいい。盛り上がってきちゃったよ。ありがとうございます。フィーバーするで。 Sunshine Fever. ありがとうございます。かわいいな。わ素敵だよ。ーい。お待ちしてました。かわいいな。は嬉しいな。お願いします。
ありがとうございました。お願いしこちらになります。やった盛り上がってありがとうございます。どうぞ。盛り上がってきた。いらっしゃいませ。美人さんだな。嬉しいな。ありがとうございます。ありがとうございます。こちらになり頼ります。にしてます。嬉しいな。ありがとうございます。ありがとうございます。また来ちゃったよ。盛り上がるね。いらっしゃいませ。よろしくあ。りがとうござい最ます。高だよ。素敵だよ。ありがとうございます。嬉しいな。ありがとうございます。いらっしゃいませ。楽しくどうぞありがとうございよ。ます。かわいいね。いらっしおゃい。かわいいじゃないか。灰皿交頼り換いたしにしてます。お願いします。メニューに頼りにしてます。リバするで。ありがとうございます。ありがとうございます。盛り上がってきた。かわいいいらっしゃいよ。ありがとうございます。嬉しいな。楽しみましょう。ありがとうござい面白いね、君。おきに盛り上ね、がるね。おきにね、やったありがとうございます。ありがとうございます。おきお願いにね、しいらっしゃいませ。楽しくどうぞ。行こうよ。楽しい。ありがとうございます。盛り上がってきた。盛り上がってきた。盛り上がりまおす。きにね、素敵だよ。お願いします。やった灰皿交換頼りいたしになるな。おきにね、ありがとうございます。いらっしゃいませ。ます。どうぞこちら。ありがとうございます。盛り上がってきちゃったよ。いらっしゃおいませ。きにね、ずれかな。ありがとうございます。盛り上がりましょう。かわいいね。素敵だよ。おきにね、嬉しいな。Geez, that's a lot. ありがとうございました。 Congratulations, Majima-san. We now have more than 1,000 fans in the Club Mercury area. That's great. Club Mercury is one of the 5 stars, right? Huh? Huh? What's the matter, Yoda-chan? You ain't gonna give me your usual detailed breakdown of the club? Eh? What? Yes, what were we talking about? Club Mercury. Tell me about Club Mercury. I don't know much about Club Mercury's Mizumura-san. That's right, his name is Mizumura. He was the oldest guy in the 5 stars. Yeah. Well, if we got no info, we'll have to go check out the Club Mercury for ourselves, right, Yoda-chan? I think we're okay. I mean, I don't think we need to check them out. What's that supposed to mean? I don't think we're okay at all. No, I just don't think it's really necessary is all. Why did you become such a wet noodle? Yeah, whatever. When I'm ready, I'll holler. I say we're checking them out. Oh, okay. Yoda-chan sure acting funny. Alright, let's go over to Mizumura's Club Mercury and check things out. We're really going... Yeah, of course. You wanna hang back, Yoda-chan? Yeah, I think I'll pass.
Okay, you're acting kind of funny there, Yoda-chan. What's the matter? Well, actually... あの Majima-san, while you're out, please go buy some vinegar. What? Vinegar? Can't it wait? ー No, it can't. I'm making some chirashi and I need vinegar right now. Yeah, now that you mention it, I thought I smelled some rice cooking. Please, Majima-san, I really just need some vinegar. It's a simple request. Vinegar. Okay, vinegar. Get it. On my way out, and I'll buy some while I'm at it. Vinegar. Jeesh. Hey, that's what I'm talking about. Thank you. Yeah. Oh. Now what's the matter, Yoda-san? No, it's nothing. Maybe he doesn't like chirashi. Man, vinegar is sold out everywhere. At this rate, Yuki-chan's chirashi is gonna get gold. Hey, mister, you want a party? I'm busy. Maybe next time. Why don't you try someone else? Seriously? That's too bad. But you've been wandering around here for a while now. Are you looking for something? Yeah, I need vinegar, but apparently it's on the whole town shopping list because it's sold out everywhere. Vinegar? Oh, we have some at our club. Oh yeah? Would you sell me some? Come on, I'll give you that for free. All I ask is that you party with me for a bit. Please? Eesh, guess I got no choice. Well, that drink sure didn't do much for me, but listen, Missy, I gotta get going. Aw, seriously? We barely got started, mister. I got someone waiting for me, so, I swear I asked you for something earlier. What was it? Come on, I have something for you first, if you know what I'm talking about, right? You gonna, extend your services? What? No, it's the check. Sir, your total today comes to 100,000 yen. Excuse me? 100,000 yen? All I had was one watered-down drink. Mixed at the tables or something? It's not a mistake, sir. We charge 100,000 yen at our establishment for that drink. Are you shitting me? That's highway robbery. I ain't giving you that kind of money. If that's your stance, sir, we'll have to resort to methods that may be a bit uncomfortable. I'll need to convince you to pay your bill, one way or another. I'm gonna get ya. Club Mercury Luckies. Apparently, a lot more violent than I expected. I mean, kind of, yeah. Still gonna try to rip me off? No, I wouldn't dream of it. Please forgive me! For crying out loud, how'd I get myself into that? Ah, crap, I forgot all about the vinegar. I'm really gonna catch hell from Yuki-chan now. Huh? This place. Club Mercury. This is Mizumura's place from the 5 stars. Damn. I'm back. I forgot the vinegar. Majima-san, welcome back. Ah man, I've found some trouble this time. What kind of trouble? I see. So that's how he runs his Club Mercury. Yeah.
Can you clue me in, Yoda-chan, and tell me about the place? What? I don't know anything. Don't hide it. You go all mumble-mouth whenever someone mentions Club Mercury, Yoda-chan. What's the big secret? Well, that's, we're trying to beat the 5 stars here, Yoda-chan. If you know anything, now's the time to tell me. If you don't want to talk about it, I will. Who's that? Mizumura-san. I didn't get a chance to take a good look last time, but it seems you have a fine club here, Yoda. Mizumura-san, what happened to you? What changed? Ripping your customers off? You never would have done anything like that before. Mizumura-san, is it too late for you to turn back? You could teach me more about how to run a club, just like in the old days. People change, Yoda. I can't go back to the way things used to be. Mizumura-han from the 5 stars, what's your business here? Thought you're here to just swap war stories? I just stopped by to thank my customer. I'm sure he really enjoyed our drinks. Yeah, tap water always goes down smooth. Got me nice and hydrated for the exercise I got afterward too. The brat. Here's a word of advice I give to hot-blooded young men. Eh? What's that? The 5 stars are evil. But going up against evil isn't always the good thing to do. What are you trying to say? If you want to live peacefully in this city, don't challenge the 5 stars. Follow my example. What example would that be? Ripping your customers off by serving them watered-down drinks? Oh, Mizumura-san, here you are. Hibiki. It's not safe for you to be walking around here by yourself. I was worried about you, Mizumura-san. Some shady characters with eye patches might assault you. Yes, you're right. I'm sorry. Pardon me. I'm sorry for the interruption. Shall we head back? Yes, I hope I do not need to see you again. Mizumura-san. Well, that was a shocker. I didn't know you and Mizumura used to work together. Oh, well, yes. You still don't want to talk about it? When I first got into this industry, Mizumura-san taught me the basics of running a club. I see. Mizumura-san was kind. He was strict at times, but he was always so full of enthusiasm. He taught me so much. There were times when he and I talked all night about our dream of building a Sotenbori's nightlife scene. That's so. I looked up to him. He was my mentor, but now he's one of the 5 stars. And nothing like he used to be. The old Mizumura-san would never do dirty things like ripping off his own customers, but now... the Mizumura-san that I used to work with is gone. I just couldn't accept that, you know? That's why I didn't want to talk about Club Mercury. Yes. Well, thanks for opening up about it, Yoda-chan. No, I should have told you much earlier, Majima-san. You're damn right you shoulda. Look, we're in this for the long haul together, so we gotta be a team. If you're ever having a tough time, let's talk. Majima-san, thank you so much. Majima-san, and you too, Yoda-san, what are you doing just loafing around? We're having a heart-to-heart talk here, Yuki-chan. What's so important you gotta interrupt? Vinegar is! I promise you two lovebirds can get right back to it when you give it to me. You did get some for me, right? We really need vinegar. Hey, how's it going, Ant and everyone else? Gamer Blue, Laz, Zyla, how's everyone doing? I don't think we're making any plot progress. The plan was to go through the Cabaret Club Czar, acquire 2 of the clubs, and then go back to story. We acquired 1 of them. We're just in the process of getting the other. It might take a while. We might not actually get it done today. I forgot. Just more Cabaret Club running.
I also skipped over watching some erotic videos, so that happened. Alright, you ready for round 2, Saki-chan? Of course, I'll give it my all. Okay, remember, I'm just a regular old customer, okay? Okay, got it. And now it's a dating sim. そうやな。 Let me think. Can I ask what you think about relationships, Saki-chan? バツ恋です。と言いたいんですけど、私、あんまり面白い話はできないかもな。We'll see about that. First off, what kind of fella is your type, Saki-chan? 好きなタイプですか？そうですね。男らしい人が好きですね。え？ Masculine? What, you like guys to be ripped? 筋肉も好きですけど、どちらかというと内面ですね。頼りがいがある、しっかりした人が好きだな。Hey, that's me! I'm built well enough, and I'm a pretty dependable sort of guy. 確かにそうかも。ただ、自分を男らしいって言い切っちゃう人は、ナルシストっぽくてちょっと嫌かな。Oh. Ah, man. You don't mince words, Saki-chan. まあでも、真島さんは男らしいですよ。タイプです。元気出してくださいね。Thanks for the save there. それじゃあ Oh, Laz. Okay, what about the reverse? Any type of the guy you just can't stand? ナルシストな人とか、なよなよした人は正直見てるとイライラしちゃいますね。そうや。 Saki-chan, you from Kyushu? Figuring that might be playing a part here. 確かに九州の男は豪快で男らしい気質の人多いですからね。Anna, feel free to just say whatever's on your mind. This chat could use some more lifeblood anyway. でも男の人って付き合った途端に表変する人多くないですか？え？ What do you mean? 付き合う前は男らしくても付き合った途端ベタベタ甘えてくる人とか、今まで付き合った人みんなそうだったんですよ。Now, you gotta give him a chance. Guys act tough to get a lady to notice them, but deep down they just want a girl they can let their guard down around. もしかして真島さんもですか？それはちょっとびっくりだな。ちょい待てや。 Me? Ah, hell no. I'm tough as nails, all the time, but what's wrong with a guy wanting to get a little attention from his lady? たまにならいいですけど、でも一度気を許すとどんどんエスカレートしていくじゃないですか。最終的には赤ちゃん言葉になったりする人もいたし、あの時は私殴ってやろうかと思いましたもん。ああ、思い出したら腹が立ってきました。 Whoa. Go to your happy place, Saki-chan. そういや。 So how many guys have you given a chance, Saki-chan? どうだろう。働き始めてからは3人くらいかな。What about back in your student days? あの頃は仲のいい男の子はいっぱいいたけど全然でしたね。みんな気の合う友達って感じで。Sounds like you made it through your teenage years pretty unscathed. You didn't have a crush on anyone? 好きな男の子はいたんだけど、結局一言も話ができないまま卒業しちゃったな。That's the drama I was looking for. How come you never said anything? クラス違うし接点もなかったから。でもバレンタインのチョコは渡しましたよ。え？ Eh? Did all that without saying a word to him? 恥ずかしいから相手の机の引き出しにそっと入れといたんですよ。私の名前はどこにも書かなかったけど。
そうやな。 I'm sure you made that guy feel like $1,000,000. Always nice to know someone cares about enough about you to give you some chocolate. そうかな。喜んでくれたかな。ああ、 No doubt in my mind. And if you found out they were from you, you would have been over the moon. そうなんだ。よかった。じゃあ来年真島さんにもチョコあげたら喜んでくれますか？ I'm gonna call him. Yeah, have a good night, Lazzy. Thanks for dropping by. Hope you have a good night and sweet dreams. Of course! Now you got me looking forward to it. うん。 You know, you come up as a pretty straightforward girl, but I think you got a wide-eyed innocent side to you. そんなことないと思うけどな。普通ですよ。普通。それじゃあ、 Okay, let's say you got a date with the guy that you fell head over heels for. How's it gonna play out? そうですね。緊張して何も話せないかも。 See? Boom. Innocent and a little scared, right? でもどうなんでしょう。デートの相手の女の子が何も話さないと男の人ってどう思いますかね。 うん。 I guess you get a little worried. Look at the idea that she wasn't having a good time. やっぱりそうですよね。はあ、変に緊張しちゃう癖直したいな。 そうやな。 Nah, no need to think too deeply about it. There's probably lots of guys who like a girl who's a little more shy and quiet. なんか微妙なフォローですけど、ありがとうございます。 Alright, I grudge you enough for today, haven't I? お疲れ。 Yeah, let's see. Normal lesson. はい。 Open for business. いらっしゃいませ。お客様。いらっしゃいまいらっしゃいませ。どうも。どうぞこちらへ。楽しみましょう。美人さんだな。いらっしゃいませ。また来ちゃったよ。ありがとうございます。楽しい。よろしくお願いします。ありがとうございます。嬉しいな。いらっしゃいませ。おー、ごゆっくりと素敵だよ。嬉しい。ようこそサンセかわいいな。盛り上がってきた。お願いします。こちらにな頼ります。りになるな。ようこそ。また来たで。盛り上がりましょう。かわいいな。かわいいね。お願いしまゲストす。クラス頼りにしてます。嬉しいです。いらっしゃいまありがとうございます。す。アイス交換田いたします。島さんありがとう。お願いします。ありがとうございます。ご延長はいかがですか。ご延長ありがとうございます。
サンシャインようこ美人そ。だな。わビーバーするぜ。素敵だよ。ようこそサンシャイン。ごゆっくり。ーい。ありがとうございます。今日は最高に上がってきちゃったよ。よろしくお願いします。盛り上がってきた。君最高だよ。ありがとうございます。ありがとうございます。盛り上がってきたわ。やったー。嬉しい。盛り上がるね。いらっしゃい。ありがとうございます。こちらになります。ありがとうございます。ようこそ。面白いね。君盛り上がるね。かわいい。ありがとうございます。やった君最高だよ。ー。お願いしいらっしゃいます。また来るぜ。わーい。ありがとうございます。嬉しい。ありがとうございます。美人だな。嬉しい。ありがとうございます。かわいい。ありがとうございます。やったいらっしゃい。楽しく行こうよ。ビーバーするぜ。嬉しいな。最高だよ。ー。ようこそサンシャインへ。だよ君。盛り上がるね。お願いします。楽しいよ。アイス交換いたしわかります。ました。嬉しい。最高だよ。お願いします。ようこそサンシャイン。どうもどうも。こちらになります。お願いします。ありがとうございます。お願いしレディースグラス。ありがとうございます。今日は最高だ。楽しみましょう。絶品さよな。楽しいよ。ます。お願いしありがとうございます。いらっしゃいませ。よろしくどうぞ頼むよ。こちら。ようこそサンシャインへ。すごいタイプだよ。お願いしまゲストグラスす。。わかりました。ビーバーするぜ。嬉しいな。かわいい。ありがとうございます。いらっしゃいませ。ありがとうごゆっございます。くりどうぞ。いらっしゃいませ。好みじゃないな。ありがとうございます。素敵だよ。盛り上がってきちゃったよ。嬉しいな。ありがとうございます。いらっしゃいお願いしごゆまっくりどうぞ。舐めてす。んのごめんなさい。サービスいたしますので。お願いしゲストグラス。ます。助かりました。嬉しいな。灰皿交換いたします。嬉しいです。いらっしゃいませ。かわいいな。ありがとうございます。盛り上がってきちゃったよ。嬉しいです。ありがとうございます。ビーバーするぜ。お願いします。レディースグラス頼り。にしてます。嬉しいな。マニー。ありがとうございました。
Congratulations, Machima-san. We topped 2,000 fans from the Club Mercury area. Ah, right on. Looks like I got some momentum going. Yes, and Mizumura-san might be making a move soon. You having second thoughts about going up against the old man, Yoda-chan? Honestly, I don't know what I should do. Hey, Scribbles. No, we can't leave things as they are. Let's defeat Mizumura-san together. Right on. That's been my plan all along. Yes! Machima-san, I think I need some vinegar. 何やて Say what? You're making chirashi sushi again? Of course! Thanks to a certain someone, we wound up having a rice ball party last time. Sorry. Ai-chan is helping me this time, so please make sure to pick up some vinegar. Okay. I'll get some now. And hopefully not get distracted by another Cabaret Club outing. And then get ripped off for 100,000 yen. And not actually find vinegar. What the hell? Why are they sold out of vinegar everywhere? Yuki-chan's gonna be pissed. Wait a damn minute. Why is the manager of the club gotta run around like a frickin' errand boy anyway? Really? You're sold out of vinegar too? I know that voice. What am I gonna do? I want to make Inari Zushi for Mizumura-san. Ain't that Ibiki from Club Mercury? Hmm? What a coincidence that we're both looking for vinegar. But for sure. So you're making Inari Zushi. Sounds tasty. Oh, mine is really delicious. It's Mizumura-san's favorite. You really got a soft spot for the old man, huh? Mizumura-san is so suave and cool, and he understands that he can't work too much, but he still supports me. Can't work that much? Yeah, I have a much younger brother, and I take care of him, so it's difficult for me to work every day. And I get tired pretty easily to begin with. Mizumura-san knew I'd have to take a lot of time off and hired me anyway. So I'm really thankful, and I feel indebted to him. Even though you work at a rip-off of a club. It wasn't always like that, but after his wife passed away, Mizumura-san started gradually changing. 何やて His wife passed away? Yeah, about a year ago. At the time, Mercury wasn't even a cabaret club. It was a regular cabaret, and Mizumura-san and his wife ran the business together. So when she passed, I imagine it was doubly hard on Mizumura-san. He was determined to run the cabaret by himself somehow, but it didn't go well. Running a club like that alone, and at his age, must have been really tough. Yeah, but around that time, Club Moon Tsukiyama invited him to join the 5 Stars. If you ask me, converting the cabaret to a cabaret club was something Tsukiyama-san made him do. Mizumura-san seemed really sad when that happened. Ever since then, though, he'll do anything. He's followed all the 5 Stars orders without question, right down to scamming the customers. He's been through a lot. Even after all that, I felt I had to stay by his side. I haven't been able to repay my debt to Mizumura-san. You sure it's okay to tell me all that? I'm Club Mercury's competition after all. Oh, I don't know. Maybe I was talking to myself. That was a hell of a soliloquy then. Maybe you can free Mizumura-san from the 5 Stars curse. Say something? Nothing at all. Well, thanks for sharing. Don't mention it. I'll see you around, Machima-kun. Yeah. Now if only we could find some vinegar. It's pretty late. Guess we were talking there for a while. Mizumura-san, what you're doing is wrong! I can't be choosy about my methods to achieve my goals. You will understand one day, Yoda. It's not something I ever want to understand. Mizumura-san, I will stop you, no matter what. Even if it means I have to defeat you. You sound like you've grown a pair, son. Fine, come at me with all you got. I sold my soul to the 5 Stars. I poured my life into Club Mercury. See if you can take me down with your dreams and idealism. I will win. I'll beat you and show you how wrong you are. Alright, Yoda. I'm looking forward to the next time we meet.
Definitely. Yoda-chan. Hey, Majima-san, welcome back. You've been gone a while. Alright, let's get this club ready for the show. Let's hop to it. Come on now. Chop chop. We can't keep our customers waiting, you know. Alright, let's do this. For sure. Oh, Majima-san. The vinegar? You got it for me this time, right? I totally forgot. Yuki's just never gonna get that vinegar, is she? Oops, not open for business. Special training. Alright, let's go for dating practice. Dating practice? Yeah, sometimes you'll go on dates with customers and come to the club together. You gotta have a good time. So today we're gonna practice at the disco. Oh, that sounds like fun. I can't wait. You win. Hey Tipper, how's it going? Don't stay up too late. Today's practice were perfect. You get the hang of things. Yeah, dancing is fun. I learned a lot. More cabaret clubs. ようこそ三茶楽しく行こうよ。楽しみましょう。美人じゃないか。ようこそ三茶また来ちゃったよ。お待ちしてました。タイプだよ君。お願いします。灰皿交頼り換になるな。
いらっしゃいませ。よろしく頼むよ。だよ。盛り上がってきちゃったよ。よろしくお願いします。かわいいね。嬉しいな。お願ありがとうございます。アイス交換いたします。ようこそサンシャイン。ありがとうございます。楽しいな。盛り上がってきた。サンシャインですよ。かわいい。お願いしま最高だ。レディースす。グラスさす。が真島さんですね。ビーバーするで。ようこそサンシャイン。どうもどうも。いや。盛り上がっていきめっましょう。ちゃタイプや。ありがとうございます。ようこそサンシャイン。ゲストグラス。がとう、真島さん。ありがとうございます。おしぼりです。ありがとうございます。ありがとうございます。盛り上がりましょう。美人さんだな。今日は最高だ。お願いします。レディースグラス。りました。お願いします。ありがとうございます。お願いしまレディースす。グラス。頼りにしてます。やった素敵だよ。いらっしゃいませ。楽しくごゆっくりと。ご延長はいかがでしょう。延長で頼む。ご延長ありがとうございます。ー。嬉しい。ビーバーするで。お願いします。楽しおしぼりです。助かりました。い。楽しいな。ようこそ。素敵だよ。盛り上がってきた。ビーバーするで。ありがとうございます。 Oops, missed that one. お願いします。ありがとうございます。盛り上がってきたありがとうございます。お願いします。やったー。嬉しい。最高や。盛り上がってきたわ。お願いします。ありがとうございます。ごゆっくりと。いいなぁ。お待ちしてました。美人だ嬉しいね。です。お願いします。ありがとうございます。嬉しいです。ありがとうございます。嬉しいです。ようこそサンシャイン。どうぞこちお願いします。お願いします。ら。こちらにな真ります。島さん、ありがとう。ありがとうございます。ありがとうございます。よろしくお願いします。お願いします。ゲストグラス。さすが真島さんですね。かわいい。ビーバーするで。嬉しいな。嬉しいな。ようこそありがとうございます。どうぞこちらへ。いらっしゃいませ。美人だな。ありがとうございます。素敵だよ。やったー。ありがとうございます。ようこそサンシャイン。どうもどうぞこちらへ。盛り上がってきたわ。ええな。今日は最高やな。いらっしゃいませ。美人さんだな。おしぼりです。真島さん、ありがとう。嬉しいな。ありがとうございます。お願いしやます。った嬉しいな。ー。お願いします。嬉
しいです。ゲストクラスわかりました。ようこそサンシャインごまた来一緒たよ。ようこそサンシャインかわいいじゃないか。嬉しいです。楽しいな。ありがとうございます。フィーバーするでいらっしゃいどうぞありがとうございます。アイス交換頼りいたしますにしてます。やったー。ありがとうございます。ようこそ。いいねいいね。かわいい。お願いします。かわいいね。ありがとうございます。嬉しいです。楽しい。お願いします。ご延長はいかがですか。ありがとうございましたありがとうございます。盛り上がってきちゃったよ。嬉しいです。灰皿交換いたし頼りになるな。今日は最高だ。ありがとうございました。 Ooh, more money.ますそれじゃあはい Hmm. What are we gonna talk about today? じゃあ今日は私から真島さんに質問してみようかな。 Hey, good thinking. Ask me whatever you want. Fire it at will. 真島さんへの質問か。さてどうしようかな。じゃあ質問。じゃあそうだな。真島さんは自分のどんなところが長所だと思いますか？ My strengths? そうやな I try to reach my goals, I think. 確かに私真島さんのことまだよく知らないけど、自分の目標に向かって突っ走ってる感じしますね。What makes you think that? 何か譲れない大事なもののために頑張ってる人って目つきが違うんですよ。 Yeah, have a good night, and thanks for the raid and dropping by. Always good to have you around. 私陸上部だった頃、そういうギラギラした目つきの人周りによくいたから、なんとなくわかるんです。なるほどな Hey, you got a keen eye there, Saki-chan. 私頑張ってる人好きですよ。一緒に頑張りましょう。 For sure. 早くも真島さんに聞きたいことなくなってきちゃったな。おいおい Hey, we only asked one question. Am I that dull to you, Saki-chan? 冗談ですって。私前の店で錬金の先って呼ばれてたんですけど、この店でも錬金した方がいいですか？ As your customer, I shouldn't be answering these work-related questions, but... Yeah? You don't have to work every day.
We do have other girls at the club, you know, and I don't want you overdoing it. え、あ、そうですか。私仕事好きなんで必要とされてるならできる限り頑張りたいと思ってたんですけど。Hey, it'd be great if you worked every day. I just don't want you getting sick from pushing yourself too hard. You don't gotta stress out about it, that's all I'm saying. そうですね。私変に気負っちゃうところあるから、もっと気楽に考えるようにしてみます。あ Sounds good. Your health is more important than the job. あ、うん。 Alright, enough cheating. Why you ask something that might be fun to talk about with your customers? 了解です。そうですね。真島さんって女の子にしてほしいことありますか？ Wow, you went straight for the jugular with that one. I guess that's what I should expect from Club Jupiter's #1 girl. どうもありがとうございます。 And then she thanks me like I was complimenting her aim. Perfection. Anyway, what was the question? What I want a girl to do? Maybe cook for me? No, it sounds dumb, but I think that's something any guy could appreciate deep down. 料理。じゃあ私の得意料理、真島さんに今度ご馳走してあげますかね。あ、覚えてますか？ Your specialty? Of course I remember. It was karaage, right? Fried chicken. そうそう、覚えててくれたんだ。私の得意料理。 Karaage lover like me? Like I forget. Besides, how could I forget something you told me, Saki-chan? もうからかわないでくださいよ。でも嬉しいです。じゃあ今度ちょっと恥ずかしいけどご馳走しちゃおうかな。あ Awesome. I can smell it already. じゃあ次で最後の質問にしようかな。 Ah, alright. Should I be scared? ラストの質問。真島さんは男女間の友情ってあると思います？ ほう。 Ah, an excellent question worthy of the great philosopher, Majima. うん。 Friendship between men and women, eh? Of course men and women can be friends. I mean, I'm sure most of the time one side of the equation wants something more, but you gotta figure that romantic feelings ain't the only kind of love there is in the world. There's love between teacher and student, love of family, love between friends, there's all kinds of love. Assuming that every relationship between a man and a woman is gonna end up in romance is pretty small time thinking. 私もそう思います。真島さん、いいこと言いますね。私感動しましたよ。 うん。 Phew, answering your questions is tough work. Did I make it through okay? はい、私真島さんとより深く通じ合えた気がします。ありがとうございました。 Good, I'm glad. お疲れ。 Good lesson. はい。 いらっしゃいませ。また来ちどうぞゃったよこ。ちらへ。 I think that after this one, we should have enough people to take over Club Jupiter. Or not Jupiter, Mercury. 美人だな。ようこそサンシャイン。どうぞこちらへ。嬉しいです。ありがとうございます。盛り上がりましょう。面白いね、君。ようこそサンシャイン。ごゆっくりどうぞ。ゲストグラス。ありがとうございます。かわいい。楽しみましょう。かわいいな。いらっしゃいませ。また来ちゃったよ。ごゆっくりどうぞ。
願いします。楽しいよ。よろしくお願いします。面白いね君。灰皿交換頼りにしてます。ありがとうございます。君最高だよね。ありがとうございます。ようこそ。お願いします。メニューになり助かりました。やったー。ありがとうございます。ようこそな。めっちゃタイプ。アイス交換いたします。かわいい。ありがとうございます。ようこそ。どうぞ。嬉しいな。お願いします。アイス交換いたしわかりました。やったー。お願いします。おしぼりです。助かりました。ありがとうございます。お願いしま楽しいよ。ご延長はいかがでしょう。ありがとうございました。ようこそ。盛り上がってきたわ。いいな。お願いします。ご延長はいかがでしょう。ありがとうございました。ようこそ。お願いします。どうもどうも。フィーバーするで。ありがとうございます。最高だよ。よろしくお願いします。ありがとうございます。かわいい。最高だよ。かわいい。ようこそ。お願いします。どうぞ。やったー。お願いします。こちらになります。わかりました。お待ちしてました。美人だな。はーい。ありがとうござい盛り上ます。がるね。はよくフィーバーするで。ーい。嬉しい。ありがとうございます。ありがとうございます。サンシャイングッド。お願いします。ありがとうございます。嬉しいな。かわいいな。ありがとうございます。最高や。レディースグラス。とう真島さん。ありがとうございます。ありがとうございます。いらっしゃい。またお願いします。はありがとうございます。盛り上がってきたわ。盛り上がるね。ーい。いらっしゃいませ。かわいいな。ありがとうございます。やった最高や。最高だよ。よくどうぞ。ありがとうございます。嬉しいな。ー。いらっしゃいませ。おう。ありがとうございます。嬉しいです。ありがとうございます。盛り上がってきたわ。お願いします。嬉しいな。レディースグラ頼りにしてます。ありがとうございます。お願いします。ス。盛り上がるね。こちらになります。ました。ありがとうございます。嬉しい。ありがとうございます。ようこそサンシャイン。楽しくどうぞ。お願いします。嬉しいです。ありがとうございます。ようこそサンシャインへ。ありがとうございます。かわいい。やったー。ありがとうございます。いらっしゃい。やったー。ごゆっくりどうぞ。お願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。お待たせしました。すごいタイプだよ。お願いします。最高だよ。
ご延長ありがとうございます。ご延長はいかがですか。延長お願い。ご延長ありがとうございます。ビバするで。ほんまありがといらっしゃいませ。また来たう。ぜ。めっちゃ嬉しい。ようこそ。べっぴんさんやあな。りがとうございます。ほんまありがとう。めっちゃ嬉しい。ありがとうございます。めっちゃ嬉しい。ありがとうございます。ビバするで。ありがとうございます。盛り上がるね。ありがとうございました。手加減なしや。Tutorial: How to play pool. In this game, players strike a white cue ball with a cue stick that hits other balls, knocking into pockets. When the game starts, you must determine who goes first. Strike the cue ball. One cue end up nearest to them will get their first turn. The only count the ball hits the opposite cushion. Artifact, your bullet, the stronger the shot will be. Now let's give it a try. Oro Majima goes first. ほな。行くで。Adjusting the shot angle, blah 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 blah.よっしゃ。ナイスプレーですね。よっしゃ。今のすごいです。Oh, dang it, missed. あかんわ。
よいしょ。どんなもんですか。大したもんやな。よいしょ。あれね。力みすぎやで。That's an odd place for a cue ball to get stuck at. よっしゃ。キレッキレですね。Ah. Too strong. なんや。よいしょ。完璧です。大したもんやな。やっ。楽勝です。大したもんやな。やっ。ま、気にすんなや。That was completely intentional. よっしゃ。今のすごいです。Well, that was not. なんや。よいしょ。完璧です。大したもんやな。このゲームもらいました。圧勝でしたね。ま、こんな日もあるわ。Darn. Yo ようこそサンシャイン。楽しく行こうか。ごゆっくりどうぞ。楽しみましょう。べっぴんさんやないか。いらっしゃいませ。また来ちゃごゆっったよくりどうぞ。I forgot to check everyone's mood. Oh well. よろしくお願いしかまわいいな。嬉しいな。いらっしゃいませ。また来ちゃったよ。ありがとうございます。よろしくお願いしかまわいいじゃないか。す。ありがとうございます。メニューにす。ありがとう、はじまさん。ようこそサンシャイン。ごゆっくりどうぞ。嬉しいです。お願いします。ようこそ参加しました。
ゲストグラスさすが真島さんですね。嬉しいな。盛り上がるね。今日は最高かわだ。いい。ようこそまたどうぞ。ありがとうございます。わーい。嬉しい。ありがとうございます。盛り上がりましょう。面白いね君。いらっしゃいませ。ようこそ。やなこいつだよ盛り上がってきたわ。いらっしゃいませ。あ、かわいいな。嬉しいです。やったー。お願いしまアイス交換いす。たしま助かりました。す。おしぼりです。頼りになるな。楽しいよ。今日は最高やな。君最高だよ。ありがとうございます。お願いしまご延長はありがとうございます。お願いします。ゲストグラス。ありがとうございます。フィーバーするで。ありがとうございます。ようこそかわいい。どうぞ。盛り上がるね。楽しい。ありがとうございます。嬉しい。最高だよ。ようこそ。かわいいな。お願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。盛り上がるね。ありがとうございます。ありがとうございます。お願いします。かわいい。ゲストグラス。さすが真島さんですね。いらっしゃいまおーせ。どうぞこちら。ありがとうございます。ありがとうございます。最高だよ。お待ちしてまいいだな。やったー。嬉しい。ありがとうございます。楽しいよ。ようこそ参加楽しいどうぞ。よ。はい。かわいい盛り上がなる。ね。かわいい。君最高だよ。お待ちしてました。面白いね君。ようこそ。最高だよ君。ようこそ参加お願いしますごゆっくりで。はーい。ありがとうございます。嬉しい。ようこそ参加楽しいんだな。ようこそ参また加どうぞ。来ちゃったよ。ゲストグラはス。じまさんありがとう。盛り上がるね。サンシャインありかがとうござわいます。いいな。ありがとうございます。お願いします。メニューになり助かりました。フィーバーするで。ようこそ参かわいい加どうぞこちら。盛り上がるね。嬉しいな。はーい。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。かわいい。はフィーバーするで。盛り上がるね。最高だよ。ーい。ありがとうございます。メニューになり頼りになるな。
盛り上がるね。そうごめんなさい。申し訳ございません。助かりました。ありがとうございます。嬉しいです。最高だよ。嬉しい。ありがとうございます。ありがとうございます。いらっしゃいませ。ご一緒よ。嬉しいです。楽しいよ。お願いします。ありがとうございまかわいい。ようこそサンシャインへ。じゃないか。わーい。よう楽しい。こそありどうぞがとうございます。いらっしゃいませ。す。ご延長はいかがでしょう。延長で頼む。ご延長ありがとうございます。わーい。今日は最高だ。ありがとうございました。 Congratulations, Majima-san. We topped 4,000 fans from the Club Mercury area. Right on, Yoda-chan. Looks like Club Mercury area will be ours soon. That showdown with the old man Mizumura's coming up even sooner. Yes, we have to stop Mizumura-san. He's going down the wrong path. Majima-kun, it's been a while. Well, if it ain't Ibiki-chan from Club Mercury, what's up? I don't stock vinegar here. I'm okay on vinegar. I found a shop the other day that sells a lot of it. Anyway, will you accept this? It's a challenge. Looks we're finally gonna have a cabaret club battle with the old man, huh? No hard feelings either way, okay? Right, no hard feelings. I have to be going. Bye, Majima-kun. Bye. Wait, Hibiki-chan. Hey, can you tell me more about the store with the vinegar? She's gone already. That girl Hibiki has eating out of her hand. She's gonna be one tough enemy. We can't lose! Yeah, not sure why you're getting so worked up, though. Like Yuki-chan says, Club Mercury is a powerful enemy. Before we take them on, we should make sure to sort out our staff lineup and get ready. So, それじゃあ。はい。そういや。Oh, Saki-chan, you're originally from the countryside, right? How long have you been in Osaka? 高校卒業してからだから、大阪で一人暮らし始めてからもう5年くらいになるのかな。What made you move out to work? やっぱりお金の面が大きいんですね。都会の方がより多くお金が稼げるって聞いて。Ah, sorry to put the pieces together. You work a lot, Saki-chan. What are you saving for? 家族への仕送りと夢のためですね。Home. Send money to your family? うちものすごく貧乏なんですよ。両親の稼ぎだけだと弟たちの学費どころか家族の生活費もままならなくて、それで。なるほどな。You need any help? Sounds pretty tough trying to support your family all by yourself. 気持ちは嬉しいですけど、すいません。やっぱり自分の家族のことですから、自分の力で何とかしたいんです。すまん。Yeah, you're right. Sorry, I shouldn't have asked.
So you've been carrying all that weight on your shoulders, yet you show up to work every day with a smile. 私が好きでやってることですから、へこたれてなんていられないですよ。それに、たまに友達と遊んだりして、ちゃんと息抜きはしてるんで、大丈夫ですよ。そうか。 Keep doing your best. Now you'll be fine. はい、自分のことは自分で何とかしないとですからね。心配かけないように頑張ります。そうや。 Going back to what you said for a sec, you mentioned that part of the money was for your dream. What dream? 私、将来ナースになりたいんですよ。ほ A う。 nurse, eh? There's a job that takes stamina. You'd be perfect at it, Saki-chan. Say, how do you become a nurse anyway? ナースになるための学校に入って勉強して、国家試験に受かるのが一般的ですね。なるほどな。 Got it. You're saving the money to attend the nursing school, right? そうなんです。卒業するまでの3年間で学費が400万ぐらいかかるんですよ。ゆっくりですけど、ちびちびと貯めてるの。目標金額にたどり着くにはまだまだ先が長そうですけどね。Well, I hate to lose you, but you got my support. あ、そっか。学校に通うようになったら、私がこの店でお仕事できる時間もなくなっちゃうんですよね。あ Yeah, but it'd be to make your dream come true. I just have to suck it up. 真島さん、お店のことよりも私の夢のことを考えてくれるんだ。Damn straight. I want you to be happy, Saki-chan. 真島さん、ありがとう。私、この店にいる間は精一杯頑張るから。Yeah, we'll both do our parts. ん The nursing school makes you take some kind of tests. That's so you can get in. お察しの通りです。仕事の合間に時間見つけては勉強するようにしてるんですけど、これがなかなか難問揃いでですね。なるほどな。 That's rough. I bet the competition to become a nurse ain't no joke either. そう考えるとなんだか焦っちゃって、問題文読んでも全然頭に入ってこないんですよ。Just gotta fire yourself up. Where there's a will, there's a way. 気合なら十分あると思うんだけどな。まだ足りないの I think か that was the な。 wrong answer. そうやな。 Nah, that's the opposite of firing yourself up. Treat it like it's a fight you can't lose. 確かに。そうだ、真島さん、私をビンタしてください。そしたらもっと気合が入るかも。え What? No! I could never do that. じゃあどうすればいいんですか？発言には責任を持ってくださいよ。お疲れ。 That was a little awkward.
Alright, one more and we should have enough fans to tackle Club Mercury, I think. ようこそ。美人じゃないか。いらっしゃいませ。よろしく頼むよ。サンシャインでようこかわいいね。ようこそサンシャイン。ごゆっくり。お願いします。嬉しいな。おしぼり。さすが真島さんですね。よろしくお願いします。ようこそサンシャイン。また来たで。今日は最高だ。お待ちしてます。よろしくな。ようこそサンシャイン。どうぞ。素敵だよ。いらっしゃい。タイプだよ君。ようこそサンシャイン。ごゆっくり。メニューに。ありがとう真島さん。ようこそサンシャイ美ン。人だな。フィーバーするで。盛り上がってきた。おおきにね。いいや。ありがとうございます。かわいいな。いいよ。楽しいな。盛り上がってきちゃったよ。お願いします。ありがとうございます。こちらになります。助かりました。ありがとうございます。お願いしこちらになます。ります。助かりました。お願いします。ご延長はいかがでしょう。延長で頼む。ご延長ありがとうございます。フィーバーするで。嬉しいです。ありがとうございます。最高だ。お願いします。ご延長はいかがでしょう。ありがとうございます。ありがとうございます。盛り上がってきちゃったよ。盛り上がってきたわ。おおきにね。お願いします。また来ちゃったよ。最高だな。最高だ。ありがとうございます。おおきにね。生かしてるわ。いらっしゃいませ。かわいいおな。おきにね。おおきにね。いらっしゃい。どうもどうも。ありがとうございます。ありがとうございました。盛り上がってきちゃったよ。盛り上がりましょう。めっちゃタイプ。素敵だよ。おおきにね。ようこそおおきサンシャイン。にね。ごゆっくり。ありがとうございます。Have a good night, Tipper. Thanks for dropping あり by. がとうございます。 Yep, we'll do. Hopefully see you tomorrow or something. おおきにね。お願いします。楽しみましょう。すっごいタイプだよ。おしぼりで。助かりました。嬉しいです。お願いします。ごゆっくりどうぞ。ありがとうございます。ほんまありがとう。嬉しいな。めっフィーバーするで。いらっしゃいませ。面白いねあり君。がとうございます。ようこそサンシまたャイン。ごゆっくり。盛り上がってきた。最高だ。よろしくお願いします。絶品だよもう。ありがとうございまほんまありがとう。また来ちゃったよ。盛り上がるね。いらっしゃいませ。美人だな。めっちゃ嬉しい。フィーバーするで。楽しいよ。ありがとうございます。かわいい。ほんまありがとう。君最高だよ。かわいい。嬉しい。盛り上がるね。最高や。ありがとうございます。ありがとうございます。かわいい。いいよ。
ご延長はいかがでしょ延長お願い。う。ご延長ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しいです。盛り上がってかわいいな。盛り上がってお願いします。ほんまありがとう。嬉しいです。お願いします。最高だよ。嬉しいな。ありがとうございます。今するで。ありがとうございます。やったー。嬉しいです。はいはい。ありがとうございます。ありがとうございます。お願いします。ありがとうございました。Not right now. Let's go around and grab all the Club Mercury properties. Should be all around the street. Got more fans in this area. And there's a Mr. Shakedown. I really want to fight him now? I don't really need to. I have enough money. It's a king. What else do I need from this area? Mzoku Sotenbori.
どうです？帰る前に楽しいことしていかへん？ Yeah, there we go. That's all the businesses to partner with in this area. We'll need to go around and grab the ones from Mars area too. I'll do that in a bit. おお。 危なかったわ。 Alright. Let's go claim another cabaret club. First, it should be the final training for Saki. There it is. それじゃあ Alright, Saki-chan, real talk. You have a handle on this conversation training since day one, so I'd say we make this the final session. はい。どうや So Saki-chan, how do you like the club? Have you settled in? はい。たくさん働けるし、女の子たちはいい子たちばかりだし、おおむね良好です。ただ、Except... 居心地が良すぎて、いつかここを辞める時が来るって考えると、ちょっと寂しいですね。It's rare to see you with a sad face. あ、ひどい。私だって感傷的になることあるんですから。You certainly got your cute moment, Saki-chan. 何ですかそれ。もう真島さん、どうせ女の子みんなに同じこと言ってるんでしょ。え No, no, of course not. どうだかな。でもありがとうございます。 どうや Measure your savings for your dream. Are you saving up okay? はい、おかげさまで。コツコツですけど、いい感じに溜まっていってますよ。そうか Glad to hear it. And your family? They doing okay with the money you're sending them? そちらもおおむね良好です。両親の仕事がこの景気で軌道に乗ったみたいで、仕送り額減らしても大丈夫だよって。 Sounds good. One less worry on your plate. You can focus on studying for that nursing school entrance exam. それは痛いところを疲れちゃいました。最近勉強に身が入ってなかったから気合い入れ直さないとな。あ Hit those books. I'm cheering you on. Quietly, of course. ありがとう、真島さん。あそうや So, Saki-chan, after all this time laid on me, how am I doing? Do I support you okay? もちろん頼りにしてますよ。みんなのお兄ちゃんみたいな存在ですからね。悪酔いして暴れるお客さんの対応も真島さんがちょちょいと片付けちゃうし、前の店だと私の仕事だったのに出る幕ないな。なんやぞ Say what? Yeah, you're doing something that dangerous? ええ、私腕っぷしには多少自信があるんで、ボーイの人たちよりも腕相撲強かったですから。 Okay, I challenge you to an arm wrestling match. 望むところです。でも真島さんは一筋縄じゃいかなさそうだな。ちょっと生活習慣とかコンディション整えるんで、1週間後に勝負です。 Hey, you're taking this pretty seriously. I don't think I'll go easy on you. でも真島さんって不思議な人ですよね。
外見はヤクザみたいに怖いのに、人を引きつける変な力がありますもん。That's just a good old Majima charm. え Weird? What do you mean weird? Sounds like a fantastic quality to have. そうですね。真島さんは素敵です。もしお兄ちゃんがいたらこんな感じなのかな。Should I call you little sis from now on? あれやっぱちょっと違うかも。お兄ちゃんっていうより、As what? やっぱ内緒です。A secret? No fair. 内緒は内緒なんだもん。お疲れ。はい。Oh, sorry, Machima-san. I forgot I was supposed to meet up with a nurse friend of mine. She was going to help me learn about her job. I hate to rush off, but I have to go. No problem. Soak up all that nurse stuff like a sponge. I will. See you later. That girl's such a go-getter. Just being around her puts a spring in my step. Oh, I'm so sorry. I was in a hurry. Huh? What's that racket coming from outside? I just hear Saki-chan. Dang, girl. You better watch where you're going. Oh, I'm so sorry. I was in a hurry. Well, maybe I should slow down, hottie. In fact, how about getting some coffee with us? That'll make us even. I'm sorry. I have an appointment to keep. Ah, so you're just gonna pull out to my buddy and just try run off with a sorry? That's not gonna cut it. Yeah, I think my arm's sprained. You're gonna have to hold my coffee cup for me. Show me. Eh? Your arm's fine if you can move it. Can I go now? You little snock, quit your griping and come with us. But that's right, baby. Mind your manners, huh? If not, we can always teach you some. Oh, aren't you tough? Even I can handle a couple of goofs like you. Well, you think you're tough, huh? Guess I'll have to beat some sense into that thick skull. Not talking so tough now, are you, darling? Maybe you're just snooty because you think you're hot. But a scar across that pretty face of yours take it down a notch. Who's after you? Majima-san. We'll talk later. Stay back. Oh, okay. Ah, looks like you got a superhero coming to just rescue. You can't take both of us, you one-eyed prick. Kicking your ass is gonna make the dessert taste even better. No, we definitely can. I definitely can't take on both of you. Ugh. Majima-san, are you alright? Saki-chan, I was literally within earshot. Why didn't you just call for help? Because it was my fault. It wouldn't have been right to get you involved. You best wise up, lady. None of that hot mess was your fault. What if we got you with that knife? You could have gotten seriously hurt or even killed. I ain't never heard of a dead nurse. You got family and friends that care about you, Saki-chan. Not to mention a dream you're chasing. Why would I ever face your family if I had to tell them some news like that, eh? You got hurt and you couldn't work, couldn't send money to your family, and forget saving up for school, not to mention the medical bills. That dream you're chasing could have all gone up in a puff of smoke. So unless you're willing to accept that, then you better call for backup when you can count on when shit hits the fan. Leave that stuff to me.
I'm the one that took on the responsibility of keeping your girls safe. You got that? Majima-san. Saki-chan, let me tell you something else. I admire how driven and hardworking you are. A girl with guts like you is one in a million. But I wish you'd rely more on me and the others. You gotta start treating yourself better. It's your dream. It's your burden to shoulder, sure. But in this life, you can count on friends like me to lighten the load. Even if only a little. Deal? Majima-san. I'm so sorry. You calm down now? Yes. I'm sorry I got so emotional. Nothing to be ashamed of. After a scare like that, anybody'd be relieved. Yeah. You're right, though. I was taking on too much by myself. My family, my dream, my work, my responsibilities. I thought I had to do everything by myself. Majima-san, you taught me that sometimes it's okay to ask for help. So, if I ever find myself in another hopeless mess, will you help me? Sure thing. You just whisper my name and I'll appear. Bam. Thank you. I'm so glad I joined Sunshine, and I'm glad I got to meet you, Majima-san. I'm going to hold you to what you said, you know. No problem. You got me in your corner. Oh no. I have an appointment. Okay, I have to go. Okay, Mark, get set. Go! There goes a real live wire of a lady. Keep running hard after your dream, girl. Yeah, that's fine. Now for the long-awaited rival battle. Majima and Yoda, it's been a while. Mizumura-san, I'm going to stop you. Yoda, you're just like how I used to be a long time ago. I hope your youthful enthusiasm won't be your undoing. Yoda-chan is really fired up for a change. There's no way we can lose with him flipping out like that. Yes! Well, I can't lose either. I have a promise to keep. A promise, eh? Nothing you should concern yourself with. Either way, it's the end of the road for you. Now we get to see Mizumura-san when he really means business. He's to call the line of the cabaret, you know? I'm looking forward to this. Sorry, old man. There ain't no way we're stopping here. Let's start this up. Club Sunshine's open for business.
お願いします。ようこそ参ま加どうぞ。た来たで。楽しみましょう。美人じゃないか。いらっしゃいま灰皿せ。交換いたします。頼りにしてます。かわええな。盛り上がりましいらっしゃい盛り上がってきたね。ごゆっくり素敵だよ。灰皿交換いたします。た。ありがとうございます。よろしくお願いします。いいね。ありがとういいね。ありがとうございます。ありがとうございます。お願いしこちらになます。ります。安島さん、ありがとう。嬉しいな。お願いします。ご延長はいかが延長で頼む。ご延長ありがとうございます。 Session extended. ありありがとうございます。今日は最高だ。こちらにな頼りまりになるな。お願いします。す。ご延長はいかがでしょう。ありがとうございました。ようこそ参加どうもどうも。どうぞ。最高おや。願いします。楽しいよ。ご延長はいかがでしょう。延長で頼む。ご延長ありがとうございます。お願いします。ようこそ、サンシかャインへ。わええな。ご延長はいかがでしょう。延長お願い。ご延長ありがとうございます。お願いします。ありがとうございます。おしぼりです。ありがとう、真島さん。フィーバーするで。ありがとうございます。かわいいな。素敵だよ。楽しみになってきちゃったよ。ありがとうございます。ありがとうございます。盛り上がってきたわ。かわいいな。ようこそ参加お願いしどうぞ。ありがとうございます。今日は最高だ。ようこようこそそサンシャインどうぞへ。ありがとうございます。ありがとうございます。かわいい。お待ちしてます。面白いね、君。ありがとうございます。盛り上がってきたわ。ありがとうございます。お願いします。ありがとうございます。いらっしゃいどうもどうも。ありがとうございます。お願いします。やったいらっしゃいままた来ちゃったよ。ー。ようこそ、これでどう？ありがとうございます。ありがとうございます。いらっしゃす。いませ。ようこそ参また加ごゆっくり来ちゃったよ。嬉しいな。嬉しいです。いらっしゃいませ。かわいいな。皆さん、お願いします。はいはい。ちょっといて。お願いします。盛り上がるね。おしぼりです。頼りにしてます。こちらになります。助かりました。フィーバーするで。わ盛り上がってきたわ。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しいです。お願いします。最高だよ。敵だよ。ありがとうございます。お願いします。かわいいわ。やった
らっしゃいませ。ごゆっくり。かわいいな。かわいいな。よろしくいらっしゃいお願いします。ませ。ごゆっくり。ありがとうございます。盛り上がってきたわ。お待ちしてましおう。嬉しいな。ありがとうございます。今日は最高だ。盛り上がるね。お願いします。ありがとうございます。嬉しいな。かわいい。ありがとうございいらっしゃいまた来たで。メニューに。た。田島さんありがとう。やったー。お願い。盛り上がるね。最高や。はーい。ます。お願いしべっぴんさんやな。アイス交換いたします。いらっしゃいませ。よろしくどうぞ頼むや。こちら。嬉しいです。いらっしゃいませ。すごいタイプだよ。嬉しいな。やったかわいい。ー。ありがとうございます。お願いします。お願いしメニューに。さすが真島さんですね。ありがとうございます。いいわ。ありがとうございます。ご延長はいかがでしょう。ありがとうございました。やった盛り上がってきたわ。ようこそ参加フィーバーするで。今日は最高だ。ー。いらっしゃいませ。ようこそ参加はいどうぞ。ありがとうございます。はーい。盛り上がっていきます。美人だね。ようこそ参加へ。やないか。嬉しいな。君最高だよ。乗ってきたよ。やったー。Yeah, we won. 俺の勝ちや。 Victory! ありがとうございました。We won! Yeah! We did it, Yoda-chan! Yes! I lost. You've done well, Yoda. Splendid. After all, none of my apprentices ever surpassed you. Mizumura-san. I'm glad it was you I lost to. Now I can shut down my club with no regrets. You don't have to do that, Mizumura-san. You can still start over. We can do this the right way, together. Yoda, that's not possible. Gone too far down a different path. But after I lost my wife, I used every dirty trick in the book to protect the club. As long as I was alive, I would keep the club going. That's the promise I made to her before she died. Promise. I heard about your wife's passing, but I had no idea you'd made a promise like that. It was difficult for an old man like me to run that cabaret without any help. It went downhill quickly, and pretty soon I was in danger of going out of business. That's when Tsukiyama appeared on the scene. Business was good, as long as I did what that man said. Whether it was converting the club from a cabaret to a cabaret club and ripping off customers, I did everything he told me to. I looked past all of it, because I knew that's how the club was staying open. I basically sold my soul to the devil. But this is the end of the road for Club Mercury. It's time!
It was time quite a while ago, in fact. I don't know when it'll be, but when I get to heaven, I'll tell my wife. I'll tell her I'm sorry. Mizumura-san, I had no idea. I didn't know when I said all those things to you. Yoda, don't ever lose your honesty. You really remind me of myself back in the day. With you around, I'm confident the future of Soten Boys Entertainment District is in good hands. Mizumura-san. Majima, I've seen what you're capable of doing too, and I have a favor to ask. What is it? After Club Mercury's gone, would you let Hibiki work at your club? Huh? I know she's a little weaker than some girls and that she can't come into work every day. Most clubs wouldn't put up with it for very long. But your club seems like the type that would actually welcome her for the talent she does have, would you? Of course. Any Kyoryu-chan would be a welcome addition to the team. That's great. Thank you. Mizumura-san. Hibiki, thank you for everything you've done for me. Take care of your younger brother and mother. Family is everything. Yes. Thank you, Mizumura-san. Well then, it's time for this old soldier to turn in his combat boots. We may not see each other again. Mizumura-san. Thank you very much. Do your best, Yoda. I will. Yes, Gramps was pretty cool. Yes, I really looked up to him. Majima-kun, thank you for everything. I'm looking forward to working with you. Yeah, I am too. Counting on you, Hibiki-chan. You can count on me. You recruited Hibiki. Right. Yeah, sure. Why are you ogling her? I ain't. R2? I'm not. That's no flirting, you two. Get a grip and let's get serious here. The 5 stars are still out there. Wait. Did I just get a scolding from Yoda-chan? Well, that was humiliating. You watch, Mizumura-san. I'll be the one to carry your legacy forward. I wish he'd always worked this hard. Don't worry, he'll be back to his old self tomorrow. Majima-san, everyone else, let's get ready for the next shift. Let's go! Alright, let's do this. So, even Mizumura-san has fallen. He was an old man who was behind the times. All they did was kick out his crutches. Kotomi, I assume there are already plans in place to deal with him. Of course. What kind of assistant would I be if I waited until you asked to take care of these matters? Remarkable as always. Goro Majima of Club Sunshine. I'm looking forward to seeing how you handle the challenges that await you. Breaker style blockers removed. Yeah. Yeah, I still have to learn the last move from Mareshi. Yeah, let's go over there and learn the last move we need to. Then I'll probably... What do I do after that, though? Probably go around and grab all the Mars territories, or partnerships.
Oh, hold on. Here we go. Training. Essence of blade biting. With this deck, you're gonna catch a katana swing with your teeth. You're gonna use a real blade, but you still don't feel it if you mess up. The stakes are high, so focus. Yay, you're going to access some blade biting. Well, let's go and buy out all the properties in the Mars area, and then just call that a day. And then maybe we can get the story next time. I just need to find everything. Nope, he's not full. Cool.
ったらレジ入れるわ。口ばっかりよ。めっちゃ可愛い。ねえ、真島さん。真島さん。二人で話せ。殺すぞこら。行くで。それ、それ。申し訳ございません。付き合ってくれへん。ねえ、一緒に遊ぼうよ。二人で話す他の子はええから、誰にと遊んでよ。楽しく遊んでくれないしよ。行くで。 Everyone loves Majima-san. ええやろ。通行料払ってもらおうか。邪魔や。強すぎんね。それはあかんて。嫁がこれでこれですね。あれは。おい、おのれ。俺にもくれよ。Nothing over here. Ooh, something over here.神のおぼし飯やな。今日どないする？俺にもくれよ。おお。What other ones do I have left? Oops, that's curious business. Rakuenen and Salon Salaryman.
There's one more around here somewhere. No, get away. I'm not in the mood to fight. 誰がおいおのれ行くぜ来ねやんか全部拾ったのおいしいで俺のやおおしめし Maybe I can't carry any more items. Ugh. 全部拾ったの Are you in this area? This is the mahjong parlor. I wonder if there's anything in there. Foreigner. Speaking of which, how many people have I beaten with Slugger style? Only 106. I need to beat up 100 more. Hey, there. That's the last one. That's the last business in the Mars area. Yeah, let's just go to the mahjong parlor because I want to check out if there's any telephone cards in there. Yep. That sounds like a telephone. Sounds like a telephone card. That's somewhere. There you are. Always something to be discovered somewhere. And I think that's everything I wanted to do this chapter.
I'm gonna use this newfound wealth to get everything on the 50 million bars. I think we can afford that, probably. Yep, I think that's where I want to call it a day. I'm just gonna come back to this tomorrow, and tomorrow we're gonna start off with the story, I guess. Yes, we're actually gonna do story tomorrow. Shocking. And thanks for everyone that decided to drop by. It's always nice to have people here. Thanks to Mad Metal Man, also known as Ant, for dropping by with the raid. Always, all raids and volds are appreciated. So nice of people.